But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, fila kuona sana, techi simutirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, fila kuone sana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts, but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Inomatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, Ddc. Tene mafio seva, 4x4. Family car, tene mafiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Whiches Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo Ddc Resort loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline Ddc Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle Ddc Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Derbyshire Road, Harare, Zimbabwe. Ddc Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello. Good people. Say, Salibon and Mashabizula Mashe, Lin, Johnny Bawe, Trump, and trust you guys are doing good wherever you are. Was on Friday, was on Pela Viki, Kusangana Kwaduta Muchirongba, Ddc Skool of Thoughts, where we discuss real life matters of the heart. We do this every Mondays and Fridays without fail, 8:30 p.m. UK time. Unfortunately, time has changed. We are now 2 hours behind
the southern hemisphere. Vari kuAfrica uko motiregerawo takutangana past 10 your time, so there's a little bit of adjustment of time, so our apologies. There's nothing that you can do. Anyway, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. Here we discuss real life matters, matters of the heart. We talk of the unthinkables. We do this every Mondays and Friday. So please do likewise, as always, join us. If you've got a story that you want to share with us, please feel free to get in touch with anyone of us here. Or if you want to be one of our panelists, you can as well join us to be one of our panelists at any given time. As always, this program is sponsored by Ddc Car Rentals. If you're planning to go to Zimbabwe, if you're in Zimbabwe, if you've got a friend who's traveling, please get in touch with us. We've got cars for renting at a very, very, very affordable price. Our price is for $45 a day. Those are small cars, Wonder Fit, Tuma, Ranix. Then we've got 4x4s for $70 a day. And we've got 8-seater, 10-seater to 150. We've got combis, 200, 15-seater. And we've got a bus that carries the people. In addition to that, if you need a driver, we can also provide you with a driver, but with an additional charge. So the choice is yours. No, not driver. We can also provide that. Then on top of that, accommodation, Airbnb, which is a full house for you if you want to go and stay. Security is there. Electricity doesn't go, water is there, everything there for you to enjoy yourself by yourself with whoever you want to be without any disturbance. So yeah, Chidzana, January 2026, please, guys, I'm asking you a favor. Please, can you share the flyer? Can you tell a friend to come? We are planning a lot of things that we'll be doing on the 24th of January 2026 on a Saturday, Milton Keynes Hotel. We'll be doing DDC gala event from 5 until 3 in the morning. It's a 3-course meal, £70. You pay 35, or you can pay a full £70, then you pay the remainder later. So tell a friend. For those who have paid, please, thank you so much. But we need our number to get 150. So please, share to your groups, share to your handles, WhatsApp, Twitter, wherever. They have MC Pana MC Vaz, Tina Sebelebe MC. We are trying to pull my artists for one live performance, but so far we are trying to negotiate so much that you can be entertained. My DJs running what so that discount code. I will say discount code is there for the hotel, but don't use it now because it's a little bit expensive. Christmas, do it in January. Since a discount code, just keep it to yourself. But January, that's when you can now book. Don't use discount hotel discount code. Mirai mustamna January because I think ini ndakatoita yangu ndoga zvisina discount because ndakaona discount yacho naizi marabishi mani. Yeah. Ndakafana kuita nebooking.com. Yeah, at times, yeah, it's very much better. So that's what we'll be doing. Then we are doing an icing on the cake on the 20th of June. We are going for a 7-day cruise, 7 nights cruise from Southampton. So if you also want to part and parcel of that, please get in touch with either Inini or Mambokads or anyone from DTC. They can signpost you where you can, how you can go about it, then you can make your payments. Takatongo Muru takaenda. Panapa, we are here. This is your hub where we try to empower each other by talking, listening to each other without judging each other. So feel free. If you've got concerns that you want to raise, please get in touch with us. Call in DDC person. Don't feel lonely. Don't feel left out. You can just call us at any good time. We are there to support you. Ini ndinayo konzeni. Koni chirega zvako kuuya ruva ari kuindirikida naye kucruise. Mukomadewa madairere uyo mubvunzo wabvunzwa naRosemary uyu kuti driver muno wekurentawo kuti tinobvumidzwa here, hanzi tinobvumidzwa here kuisa kutaura mafeatures etinoda driver. Okay, you can, but so far the drivers that we have,
We've got young drivers, not Tall, young, 30 dark. tall, dark. They Uh-huh. don't drink, very sober minded. Hunk. So, no, they are not hunky as hunky, but they are very presentable. For those one of us here who use them, they will tell you no, they are very, 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 very good, Good. understanding drivers. They won't interfere in whatever we are doing. Their job is just to drive you Ah. to make sure you get your Ndofunga destination here ndovona with kunge them. uyu Rosemary anga achidobvunzira kudo painterference apo don't worry ndofuka ndo pavari kutoda. Well, ndisikazozivi hangu ikoko, but what I know, they are very good with their job, and So I'm good. telling you, Okay. you won't be disappointed. So munhu wese kuDDC vasikana muri kuzvinzwa here? Munhu Yeah, wese DDC. kuDDC car rentals Yeah, and unouya opt for a driver. driver tokupai, then kana uchida accommodation toda kupa mota neaccommodation unogara zvako, hakuna nokubvunza price ndiripo zvese. It's just 1 minute walk kusvika kumagrosi. Saka you don't need to go anywhere. Unongotori correct. Aiwa tichandeibhuka naro adhondowari. Handei zvenyimi, handei zvenyu soko. Saka Makwira muti. regai timhorese vanhu, right? Mukoma gwangu muri sei, ruva uri sei? Ndiri right, muri right here. Moshe, right. Aiwa, Kone murinda. Mukoma made. Ndikati ini ndiri right zvangu apa, ukandiona ndiri panapa chete uchingoona foto yangu otoziva kuti hapi, uchiona mufanikidzo wangu otoziva zvose zviri kuita. Kuona mumagwangu, kuona upenyu. Right, mirai. Trudy D, Connie, ziri sei, Rosemary, how are you doing? Andy Babs, muri sei, Magrim Dawan, ziri sei, panoda sierra. I don't think so, panoda see. I think one was what happened more. So I think our numbers might drop because we're not Africa varara because of time difference. And much as well, just I think as time goes by, but for the meantime, I think we're sure. Right, right. And when they will drive you to Mjurago, they mean their own business. Kocho yako pabed havane inazo. That's very true. Ko kana tichitoda kuti vatosupplya zvese nekochokocho yacho. Nema kwabvisa vana vangu mani. Apa makwande abvisira vana manje apa. Wainakoni gwangu ijoki unoita kuchinjanisa vakadzi pa. Mujolo. Aiwa Koni, isusu ngatingobvumiranai kuti tese tinokwana. Chete. Tisada kuva selfish, ngatingodyai tese Konisha. Mukoma Roja shazhira muri sei? Aiwa ka. Sibo ndeipi? Sibo, how are you? Zviri zvese makadiko. Tiri bo. Muri sei kochera? Vanofara mene rumwe rudhanda rweke rwuri sei. Tinotambura asi tazvijaira. Runotambura asi rwajira Anthony Rofu naKoni naTrudy. All right, tisiriwa. Muri sei? Tofadza kuva nemi zvakare nhasi. Pana muna nekoni neeko zvai. Ndiyangu. Ndini here ndichangopinda handizivi. Aiwa, usiriwe. All right. Ndiani ndini? Mumba mangu makanyarara kuti ziu. Okay. Right. Taura yenza mamlota. Ndimbofunga zvada kutaura. Ine zvangu handina zvakawanda zvekutaura, asi kuti hameno vana ruva
ini ndida kubvunza vangu semunhu achangopinda kudai ndasina hangu kuteera zvavangu nangopinda vanochibva nangovhurawo mukova. Pane nhingi klipi yaye yandambonzi mukomana ari wababa wake neshamwari yababa wake. Ichokwadi here paya kuti mukomana waye ari wababa wake ruvaenda pamiti mbonzwa chobafoni yako miti tinzwa sibotaro tinzwa ndati pane klipi yandaona yakandwa namagwango yanga ine caption yekuti mukomana adhinda baba wake ndobva adhinda shamwari yababa vacho nokuti pane vanga vamuda kumupinza dare here. Kati mudhindirwo uya ndokuti mwana angadhinda baba wake here paya kana kuti anga achitodhinda vavengi. Ichokwadi yanga inongori klipi yozva. Ndina mai vendoziva ine vakabata baba zvombo zvokunyasi zvokuti iwe kumurekera murume haumbosviki pastage iyeyo. Vanozviita mabora ngoma. Kana mwana akaudza mai zvomubhurugwa mavo muchechi makazara vanhu kunotoni kuya. Muchechi mufundisi akamira mharidzo zvikai mai rekera cheshama haina kumbouraya mwana. Vanozviita ava vana ava havarambirwi. Saka klipi yaye zvinogona kudaro kuti mukomana yari wababa wake marovero avaita aya. Yeah, zvinogona. It's possible. Vanga ne vanhu vakauraya vana mai vabereki vavo. Ndizvo handisi kuramba ndanga ndichiboda kuti ndiklarify nokuti arova akamudhara akawira pasi ndobva anomundinya futi pasi ipapo kuita zvekutanga achata muuraya. Saka ndafunga kuti daisa baba wake kana ukamurovawo mudhara akawira pasi wosiyana nazvo. Ungamudzokerera futi unomupa mazve ari pasi kudaro. Mudhara achiswa banga kana kuti. Itaisoka. Ndatipinde tichibuda tonzwa pane munhu ane eko apo. Bhozi ndatombopinda ndikabuda pamunhu ane eko. Ruva. Right, mukoma gwangu adzoka. Havana eko. Sibo taura tinzwi. Ruva taura tinzwi. Taura tinzwi wani mimi. Muri kundinzwa. Ya, hauna eko. Mukoma gwangu taura tinzwi. Muri kundinzwa. Urambai mutaura tinzwi. Ameno pamwe ndini. Zosikamwe. Sibonga taura. Sibo taura tinzwi. Pamunhu ane eko. Imi mese muchitaura ndiri kunzwa ina eko. Isu tukidzira pana Sibo pinda bude futi. Pinda bude futi. Right, imtaura ndani mutaura takadai so tiri tinzwi. Totaura yei manje yekurowa yekuzvambaradzwa kwababa ava. Ngotaura nyaya chete takadai so. Hanzi baba vazvambaradzwa sei? Varogwanzibakira. Nemwana. Ropa rongojuja so pavhigwa mbudzi. Pamwe ndovaya vana baba vataitaura vesvondo rakapera vanozodzoka mwana akura kuti ndini baba. Ndadzoka ndine eko. Handi vachira. Ndiri kubva kupinda mapinda ndinomuspinda ndichiita mazase ndiwawo. Ayo, ameno chimwe chikwakupi chefoni chiri padhuze baba. Ngadi ndisene ndine laptop kana zvakadaro ndibona 5 minutes because ndo mapinda ndinospinda. Itai zve laptop vachira. Saka chibomira kutaura. Tombomira kutaura. Kuda pamwe pane app iri open iri kuseri. Seri. Tab, tab iri open iri kuseri. Yeah, because zviri kuitika apa. Hello. Hello. Ndichiri kunzwika eko. Mukoma gwangu ndova vanayo. Ndati ndichiri kunzwika eko here. Pindoika. Aish, pana vanodona 1-1. Kwakanaka. Tufana kudona kuda ndo fashion. Kona ndio chisha mukuita chamu nasi kwakanaka. Aiwa, ndinototsvaga kuti ane eko ndiye. Ndambozvimiuta ndichidawo ndine eko here. Saka pane mwana eko iri kutyisa bho ndatobuda aina ndina any device rona. All right. Saka ine ndine eko here. Nditaura kudai. Pane zvamuri kunzwa. Ina hapana zvandiri kunzwa. Ruva chimene pamiti toni.
Ruva enda pamute. ndanga nditori pamute Wangori ndakudzokera. pamute. Enda pamute. Mukoma gwangu enda pamute. Enda pamute. Kuzanzi abude here vabva vabuda. Aiwa, ndaenda pamute. Enda pamute. Ruva ari pamute. Right. Sibu enda pamute. Enda pamute. Right. Enda pamute. Right. So, ndikutaura ndega. Hapana eko. Mukoma gwangu uyai. Bvisai pamute. Taurai nini? Muri sei? Zviri sei? Hapana pa. So muri kuzvigona sei? Hai, ndiri bhozvo kuti. Right. Rambai muchitaura. Ruva uya. Mati madhiraivha tinowana vakadii? Munowana vana vangu ndondavhisi vana vangu. Right. Rambai muchitaura tinzi. Nditaura kuti chii futi? Aha. Ipapa tiri ipapa. Apa. Pando pane epa. Apa. Muri kuinzwa kai? Ndini? Ya, ipapa apa wapinda. Right. Enda pamute ro. Right. Sibo uya. Mukoma gwangu taurai. Siwo zviri sei chera? Ndiri ndese zara kuti za zviri sei? Uri kubike? Ini ndoda kubika beans. Saka Ruva ndiye problem. Beans nepo. Ruva ndiye mute. Ruva ndiye echo. Kwani ndinogona echo sehanditomborina kana device kana laptop iri on kana phone kana chini. Zvataugwa zviyaunzi ndokunga pane imwe app ine yakangovhurika. Zvinhu zvetekinoloji zvinonetsa. Une Samsung kana une chii? Ndine Samsung. Hatiti zvemaiPhone isu. Alright. Uri kuona Samsung yako handiti ka? Kudzasi uko handi kune mic and whatever. Ku bottom kune three lines ayo uri kuona kai? Click those 3 lines. Inobva kuti close all apps. Inobva nditi patorina pakanzi handisi kutoona pakanzi settings. Palive udaro so handiti. Enda papeji yako ilive uri ipapo handiti ka? Handiti kuona ukaenda kudzasi kwokupesera uko. Kune 3 tumalines kwakadai so. Tumalines. Kubottom andikuona chi. Okay. Close all. Pangori ne one. Close all apps. Yeah, close all dzoka futi. Close yaso dzoka futi. Just click close all. Right. Saka uyu ndiyangaita dambudziko mbijana. Close all apps as well. Tikati iya bose tapinda ndikabvonyonga zvakare. Ana chera tozika mwakatipambiri yatisina. Handada kuti urova matumbu. Kana ndirini ndiende zvangu. Musare mugari. Asi matinonokei ndambopinda hangu ndikaona muchinji schedule vamusina vanhu asi time yakachinja. Takachinja ne 2 hours. Munaudza vamwe kuti takasara. Masara. Sorry. Munaudza vamwe kuti masara muzotibatawo rwendo runouya. Kati yazviri sei? Kati yaonekera. Kwaina kati yaedmi. Ndayo palingi. Isa lingi iwe dewa. Ari kati asi mugrupu here thing, madam. Kati yanomborova ka. Meraitwa. Ndomutsvaga lingi yacho ndiona kupofuti manje. Ndineona kuno. Okay. Meraitone. Ndamira akakadaro ndomutsvaga lingi yacho. Because kwazoita mabirthdays manje ukono kwacho kusaka kundione iri kunetsa. No, kupanelist group iripo pamusoro hapana mamessage emabirthday. Enda kune panelist. Kumbudzi yandiri manje haina panelist bamanje. Oh. Ndinoona kuti
Ndinokwanisa kurekera. Right. Ndichine echo. Ya takutokujaira zvatotaura. Saka pamwe foni saka chitongwete GoFundMe munditengerewo foni kwayo. Alright, mira ndokwedza kutsvaga foni isina Facebook. Foni yangu isina Facebook page. Seriously? Okay. There's the thing. I think I can pin it. Pin. Ndaisa hapo iyo. Yeah, bo. Katya, iyo taisa thing. Right. Tisati anaro nyaya nhasika. Pane nyaya imwe ndasangana nayo so. I think ndangonakirwa zvangu nayo, ngonakirwa zvangu nayo. Let's hope in emsoro. But it's, mira. Which one is this one? Konde imufuti nyaya apa. Wakomana. Zvinhu zvacho. Pesa anofanira zvitumira nyaya yacho haina kandomboya zvayo kunokana. Seriously? Zvane chidimension mukatika ndo zvinonetsa ma-upper floor. Pesa pakapa. Ndogara ndakutumira nyaya yaka. Ndandoona kati yasasiwo zviri seko. Tiri kukunzwira kure. Hello. Yeah, that's better. Hi, Siku Thomas. Yebo, zviri sei? Ndiri fine, ndiri kurecover zvakanaka. Ona. Aiwa, tiri kuzviona. Tiri kuzviona. Hi, Sibo. Long time no see. Tichikuona kumastreet uku zviri muchisingo kuti no pakadii kumastreet muchidhodha tikaregera akadaro ariko tichiona muchipesva nemuri vatano otherwise house the husband Hapana zvekuita. hapana kazvokuita ndizvozvo kutoita izvozvo pasina kupusha time change, especially now changing of time yechando yakumana. You push the time. Exactly. Otherwise, I say my levels besides the time. Everyone is fine, thank God. Good. How's your son? He is handsome, eh? Hey, son, that's kind of Ndem Katya. Hi, Dewa, how are you? She won't kunakiwa nesadza kuZimbabwe. Kumana. Right, Ruwa. Itaenda kupa mute there. Unoita umeenda kupa mute. Dewa, sadza rangu kumona kuZimbabwe, sadza rangu chimona iwe. Ndo Zimbabwe yacho. Tingaita se. Nema veggie. Yeah, otherwise everything is fine. Thank you. Good. We are going to get our tonight's story. But just 5 minutes. Right. Hans bedroom disaster in Epworth. Many bashes wrong sheets after midnight pee break. There was chaos and laughter in Epworth's Domboramwari area last week when a man found himself in hot soup after mistakenly bedding his neighbor's wife in a midnight bedroom mix-up. The man, identified only as Tawanda, reportedly stepped outside to relieve himself, but when he returned, he entered the wrong house, one that looks exactly like his own, and he climbed straight into his neighbor's bed. Inside, the woman whose husband works night shift at Masasa factory was already fast asleep. Hearing the door open and feeling someone sleeping under the blanket, she assumed the husband has come home early and welcomed him warmly.
He jumped in and started touching me softly, said the stunned woman. At first, I thought my husband was just being playful because he usually comes home tired. But hey, when things started heating up, I felt something was off. The touch, the moves, even the rhythm. By the second round, I realized this wasn't my man. The woman screamed in horror when she switched on the light and saw her neighbors sweating beside her, half naked and trembling. I didn't even know where to put my face, she added. I shouted, "Who are you?" And that's when he started begging, saying it was a mistake doing what in my bed, Ash. Tawanda, still in shock, told the mob that gathered that it was all an honest error. I swear it was a mistake, he pleaded. Our houses are built the same way. I just came from the toilet and entered the wrong door. I thought I was joining my wife. I'm not a bad man, please. But the explanation did little to cool tempers as angry neighbors and curious onlookers surrounded the house after hearing the woman's screams. I thought I thought there was a thief or some ritual thing, said my Chipata, one of the first to arrive. We rushed with our torches, only to find the poor man trying to cover himself with a bedsheet. I almost died laughing. Another neighbor, Baba Simbarashe, said, the story has become the talk of the suburb. People here can't stop laughing, he said. Imagine going to leave yourself and coming back to the wrong bed. These houses are too close together, but this one takes the trophy. You will never leave this down. Witness said the man was bashed and chased away before being rescued by a few elders who calmed the crowd. He later offered an apology to the woman and the husband, who was reportedly informed about the incident the next morning. Munoitambiro say, Can pangu 2 seconds, 2 minutes, and then get 2 minutes down. 5 minutes or 2 minutes? 5. 5, fantastic. First of all, uno perfume, for example, on a different scent, and it. Besides kuti dzimba dzakafanana, I know people, for example, anomwa doro vanodriver kusvika kumba straight akadhakwa. Saka how come this guy miss the house kuti even though the house look the same kuti unomisa imba? Okay, fine. Nevertheless, pakuzorara pamubhedha wako, inini for example hangu smell yangu ndinotoizwa kuti side rangu side murume wangu paanorara. Saka iyena pakapinda mubedroom obva akuita zvinhu ichibata zvinhu zvake zvaangari kubatawo mukadzi. First of all, body wise mukadzi is different no matter whether wakadhakwa usiku hamene kuti chinyi. Secondly, size wise is different. Saka mukadzi uyo futi paka first kunu breath or perfume haifanira kutomupa indication kuti this is a wrong person. Okay, let's ignore that wangakarara. Size wise kuona kuti dore rapinde rarisiro iri or sausage yapinda ihombe. Either one of them she had to find out. Kuzosvika paipo anti kana munhu ada kuti anti tiranhu vakuru before usati aenda ku point B anti panoitwa zvekubatana zveya zvekudini chinyi uchimbodini. Saka iyo anga ari kubate chifungo tiri kubatei mombe mbudzi. Why? Haana kupepuka anhu munhu imika imi and kuzoita second round maiwe ndo pandipa red light. Ungati second round saka madziso angasi kuvhurika here paunga uri kuita. Let's say the first June haona kuiona, but the second round dewa. That means it was either both of them they enjoyed, they pretended kuti kuziya kuti what's going on, because for me something is off. My neighbors emazuva ano tuma 2k utu tonge chitoona neighbor obva ati mira ndoda kuita kunga ndandakadhakwa. Zvakafanira mavhidhiyo tinoona mumayoutube ekuti munhu unopretenda kunga ari kurohwa obva arohwa mukadzi. Okay, thank you, ndapedza.
ndataona 2 minutes. What's on 2 minutes? Okay. Saka inini hangu kuona kwangu ka. Yes, mistake happens, but and if it was a mistake, it was sort of like a planned mistake because second round is a good Thomas. Second round, even first round, actually, always wear smell with the India day. Why? For example, warumane my colons out, my perfume, I don't think even can set up perfume. The smell measure natural smell munu wakono zoti munu wangu. Kozoti pakisi kubva maina nokutoimagine inini imagine ndiri munhu unoita inonzi chikweya imaginary maiwe ndakanditokuona ndikati mai sokuzokisana kani maiwe saka haana kuzoona zvese izvi even asati atombozi cha. Thank you. Right, who wants to go 5 minutes? Ndopinda. Enda pamute. Mese enda pamute. Pinda. Iyi nyaya yekai vanoda kutinzwa havo kungonzwa kuti tinoti kudii sevana veZimbabwe because like sisi vabva kutaura kutoilet Katia sorry kutoilet kwacho handiti uchipinda mumba mukadzi uyu anorara dhoo rake risina kukiyiwa. That's one question, like how usiku pakati peusiku anorara dhoo risina kukiyiwa. 2, murume agopinda mumba murume wake ugotadza kumuti maswera sei mugotadza kutaudzana zvokuti kana kutomubvunza because murume anoshanda overnight ka saka ungatadza kubvunza kuti kwakanaka here nhasi makurumidza kudzoka kudai nhai baba unzwe voisi remurume wako kuti anodaira kuti chii. 3, iyo iri kutaurwa yekunzi isenti yemurume wako unoitoinzwa ende unoiziva. Weight yake weight yemurume wako hakuna there's no hapana kuti tingamboti tinovapa excuse. Hello, you have reached the City of Midland customer service. The City of Midland, especially ivava vamai ava handiti the wife mukadzi inini hangu ndiri kublama mukadzi mostly. I'm sorry ladies on this one, ndiri against our fellow woman because she could have sensed kuti something is off pakutanga pavakatopinda mba step yemurume wako chaicha unotoinzwa unotoiziva kutoti hai ava ndibaba chero murima ava ndibaba kimya aiwa uyu hasi baba kimya ava ndibaba kimya angadai akatodeedzera ipapo plus murume ari kuuya obviously angaenda kunoita pipi handiti panze saka anga ane boxer shotika chete nekatisheti iwe murume agouya agovhura uchiti murume wangu ari kubva kubasa agopinda nehembe dzimwe chetedzo kahwani vhuruvhocho mumubhedha asina kuchinja ende haubvunzi kuti zviri kufamba sei hazvikunetsi kuti baba ava worohwa first round imika wolazanurwa first round wakalazwa ugotadza kuziva kuti zvasiyana even chero chibata mumwe wako unotoziva kuti apa pane chibundu apa pane chi ugotadza kuzvinzwa chero muri mudima rakaita sei. Mai ava itsotsi mai itsotsi baba itsotsi but mai ndotsotsi rekupedzesera manje because vasatiitira into dzinonzingano kuzonopinda musecond round handiti even iyo first round yacho munotomboti muchipukuta muchidini munongotengenda kubva mangopinda futi pasecond round here pakupukuta paya pakudini zvese asina mbozviona ozonoti kusecond round ngaasatiitira ari kutongoti hake second round ndofunga akazotaura hake because anenge akafungira kuti pane vavanzwa kana kuti vavaona otherwise vanhu vagara vachitongodyana nava every day. Thank you very much for your input. Who wants to go next? Ubana mute. Regai tipindi. Nemurume kuti mistake inogona kuitiwa nomunhu wemurume, that one I can understand because ndine imwe brother yakambondosvika akavata mutoilet, cousin brother yangu mutoilet mavanhu akadhakwa apa achitsvaka zhira yekumba angosvika pinda mutoilet takatozova todaidzigwa nemapurisa kuseni because
paakabuda mumuridzi wemba vaitirana nharo, uyo akataura ichinda kumba kwako, but iye akazofunga kuti ndasiya jaketi. Kufunga kwake kwakanga ndaenda nejaketi kubva jaketi yanga yasara kumba. Apo paakazodawo ndoita musindo ndoda jaketi rangu, ndo pakazodaniba akasungwa namapurisa emunisipara. Apa chitupaana ipi ndo patakazoshedzwa nerekera nepolisi. Izvo that one I can understand, but kupinda macruise missile edu akasiyana, varume hapana unoita nharo pakadero, kuti zveshuwa handizongoti panapa ndaridza cruise missile inondorova kune imwe nyika uko ndiri pano pane imwe nyika. Ndokutadza kuziva kuti chombo ichi chabva kupi, kozi ipo pano mukangofaya missile randomly vanozviziva kuti rabva kunyika yakati, ndosaka vachizodzorera. Ndokuzvambugwa, ndokusaziva mayava inenge japisi. Izvezvo pandaiona hangu nyaya yachona handichazotaiona papi, but ndazviramba ndikati vanhu vanozivana. The moment yaakapinda achitanga kufaya mamisa ake, vaitofanira kuwa kuti this is missile yabva kune imwe nyika, it's an enemy missile, not a friendly one. So zvokuti vanga vasingazivi, vanhu vagara vanga vachingonzwirana shuga. Murume kudhakwa mistake, I can understand. Unorasika do like kesi ndokutore kuti munhu akarasika do. In fact akasvorara mutoilet dzapashedzi. Nongosvika ndokurara kutokangamwa. Mudharapo ndiye akatozozviona oda kubuda kuenda kutoilet makuseni. Munhu akafa zvake nehope ari mutoilet. That one inonzwisisika. But kwete kuti wozowanikwa uri pamusoro pomubhedha wavhura ndokufugudura machira. Machira vakazoendoziveyo akana. Ipapo ndazviramba ndikati mai vachona vanenge vanganini vanhu vanga vachitongonzwirana zvavava vachinzwirana kana pari pakomboni, because it's most likely kuti pakomboni ndo panowanza kutambika nyaya dzorudziko. Saka aiwa ndapedza zvangu. Thank you, Dr. Gwangu. Right, Sibo? Maverenga tsamba. Maverenga tsamba iri 5 minutes zangu tinopfuura kamusa nisina kutaura. Zvimwe ndezvimwe apa idrama iri. Inonzi drama. Nyange wabuda panze kuenda kunyanga kuseri kwemba wakadzoka ka. Unoparafa wanga pangoita kamusiyano kana wakadhakwa. Kana imwe wakadhakwa wanochaiwa anyazoziva kuti pamba pangu ndepapa. Iwe ngobuda zvokuenda kunoita weti wabva waita dzungu, kubva tadzimira kudzokera mumba. 1 2 wadzokera mumba imomo pamubhedha wanyu wakafanana. Mukadzi wako wasiya zvaakaita pawaenda. Marara makarara makaita nezuro. Aona ari the same. Baba vane drama. Baba vane drama. Uyu wonya kukononzorwa. Akatapirirwa. Kutozodiscover kuti vakuda kurapa dead round. Aiwa, mai mwana vakatapirirwa. Saka azviko. Zviriko asi azviko zvokutanza hana kuziva kuti aiwa akana. Kana iwe wega nyange wakapinda mumba mako makangoti njochijo zvinhu zvinongofila svika unongoona wega kuti aiwa something chachinja mumba muno muchiko. Saka uyu wangoti excuse iyi ndenhema iyo. Ndatomboshayiwa ndotaura kuti kudini kuti zvinhu zvacho hazvisi kumeka sense. Zvinomeka sense but yekuvhara vanhu. Hakuna, there's no way this guy goes back in the house and unosvorara otonyatsorara side aramborara sei. I can't comprehend this. It's not making sense. Aiwa hazvisi kumeka sense. Kuti madzokera paadzoka mubhedha wabva asiya paakaita ndozvaaona pakaita. Hazvisi rizvo. Saka ngoti mheno mamai mwana vachinja ndikati ndingodzaka nayo.
mistake yekuti unogona kupinda hakuka dai vachinzi maroja kupinda mudhuri siriro zvaida but wapinda kudaro unongoona scenario kuti zvinotongokuba unotokatyakamara wegoti kitchen unit yakamira apo zvazodai zvazodai zvinongochinja zvega before usatomboenda watombokwira pamberi leta kawana kutombobatana batana motozokwirana akadaikirwa vaiguru gauteka zvimwe zvekutaura aiva vakatonakirwa zvongo vatotaura kuti vataura vegawo kuti vakaona kuti mufambiro wasiyana ndokuzoskrima we vatora aina kuti haitaurike iye because can't reverse it, it happened. Vachatongwa kuti chii amenodhewa kuti vari kuti zvakazodii ipapo handaunzwa hangu conclusion but that mistake yakadaro hairi ruoko kungobatwa chinofuza kutoona kuti ruoko ndorembizi uru yajara kubatwa neshumba wega saka mai pavakadzakwa nayo bva vazorikitiwa vakarikitwa futi vakarohwa pamazve pamazve pachitora pa ndopakaona kuti nhapitapi vakati tirega nditiona kuti zviri kufamba sei ndoona iyavo vakuskrima munhu anga achimbanakirwa zvinomeka sense sorry, I don't know what to say. I'm very sorry. I'm going to say kuti it's very unfortunate kana zvinhu zvakaitika. I'm not saying kuti hazvina zvakatoitika but munhu wako unonge uchimuziva saka pangoita kamusiyana wega unofanira kungovhunduka wega nyangwe usina kubvunza kuti zvafamba sei unotanga asi kanaka kwandiri kupenengedzwa kudai kuti uzoona kuti aiwa haziriye munhu wako kana utongoti nazvo zvachinjereka ndidzeka nayo but unonge wambokasika mara watombotarisa kuti ndione kuti nazvo zviri zvese here kona kuti wambopamha wazopamha zvide vanga uchinzi hana kupamha kechiviri handiti vaitorara kusvika kuseni watozozviona muka kuseni kuti tatorara mumba usiku husina baba next door sorry zvavo very unfortunate but vachatarisana sei ungotarisanawo zvingakudi but zvonyadzisa zvisingatomboiti both parties murume uyu nemukadzi uyu kuti oshuwa ungarikitwa wotadza kuziva kuti ndarohwa nani sei ngavatangidze ngavadzogorodze kudanana kunyengwa futi ndapedza ndini Sibo. Okay, thank you so much guys, thank you so much. Inini my 2 cents on this ndeyekuti pane pandichaita agree and disagree nema-opinions evamwe amamutaura. When it comes to body scent, I don't even know my body scent because I wear perfume. So could not to my natural body scent. I don't think I even know my natural body scent. But I do agree with the aifana kunzwa the scent ye kuti perfume ikakwandi munhu yeko asiri both parties. What is my perfume? I'm going to promote my perfume. I chimbomira kana sikana mamtanda right. Then secondly, my house setups akasiyana. Mugam bedroom mangu ne bed rakati ya mkoma gwangu whoever my bed dan kakatosiyana the way we put them. So I will say both vaiziana because kana murume achitanga akarasika haangafambi straight kuenda pambedha murume achinonanga pambedha straight. It's very impossible. Mumba musiri mako ndombotsvanzvadzira nekurasika but mako unoita autopilot because you are used to your place. Uyu mukadzi akatodzwa dhoo richivhurwa, right? No greetings, no nothing. That is something to one will start to ponder. No matter unabva kunight, you know what baby would say. Those 2 words. But in this event, hapana kuwane any verbal communication. Chanjiri chimwimwi ndaka yamakonzo. Then the woman went on to say, Hansi jumped in and started touching me softly. Which means to say, Muruma Kamba is very soft. Because the opening remarks
tikaverenga between the lines, Hansi jumped in and started touching me softly. At first, I thought my husband, at first I thought my husband was just being playful because he was comes home tired. So how can one be playful when they come home tired? It means they just come home, they're tired, they just go to bed and sleep. But on this day, right? So she's contradicting herself. Hans, but hey, when things started heating up, I felt something was off. The touch, the moves, and even the rhythm. Right? Sakapatika rhythm now. Rhythm in a coordination. Yakafanana nene wanoridza magitare. Kuti pabude good rhythm. Panopinda lead, panopinda bass, panopinda percussion, panopinda ma drums, panopinda ma vocals. Pabude that very good rhythm. So it means everything blends in. Saka pakanzwa rhythm katsuyiko. Saka it means kuti paungwa intimacy ka mainatsokoirana zvainatsoenderana zvokuti akabva rhythm ikayo asometere murume. Then achibva ati iyi ndakutaura pashoma shoma papa second round ndopandakazoti baba kwangu wanzomukirika tu. Saka uri kuona ndezvekuti varume we are visual beings. Saka mukomana anga anwa Congo dust yake akabva akatochaja asiya mukadzi mumba pakabuda kuenda kuwetu anga anwa blue pill rake akambomira kuti natsokutanga akatanga rumwa rumba make rikanatsokika akasvika kwakachaja. Saka achingopedza first round haana kumbomira kwabva dambu rake chitu. Then I suspect kuti maybe vakafila kunga vaonekwa or I don't know what happened because I don't know panapa chirega nditera zvekutoscreama iwo tongofane kuti mistake. Then the funny part, the conclusion part of it, akakumbira vese ruregerero murume wokunyengerwa mukadzi nemukadzi wacho and they settled it amicably. Kuita as if pakanga paine brotherhood kuita kunga vanhu vanochinjana vakadzi kunzi iwo kandisiponombopindawo mangu. That's my 2 cents to this matter. Ndo analysis yangu yandaita sei yandaona. Asi zvekurasika hazvo zviri ini ndakangoti pano padhizi ngaitara panoti kana uri mukadzi wangu ukandi rimwe gore kana musi wanozondibata ndaita musikanzwa kuti ndaunza girlfriend mumba handiunzi girlfriend mumba sei ndaunza girlfriend mumba even murume wese ukati kwaita musikanzwa kuti wabatwa nemukadzi wako nemusikana mukadzi mumba haubvumi. Unoti mai mwana ndiri kuroya kwandadonherwa utoti imi ndimanikwemi iwe ndiwanikwe wandidonhera unotoramba. Saka kana kuri kurasika hako varume tinorasika musambonyeperwe zvenyu tinorasika. Saka inongoti shasha yangu yakarasika asi yakarasika kazimutema zvinoendeka zvakadaro ndapedza. Sorry, 2 minutes. Dewa, sorry. Kurasika? Kudini? Akarasika? Imagine kuti kusangana mukadzi wako ndona ndine wondita ndiwe kati aibva panapa waupinda sei ini ndapinda sei handinokurowa Dewa handinokurowa ndonera uri kundiroya ndoda kubatsira kurowa nemukadzi wangu ndoda kudhinda singaiti uri kundiroya mai mwana ndatiro munhu muroyi ndadonhera handimbobvumi kana ndoti mai mwana ndiri kuroyiwa roya munhu ndapetaura unobvunza futi. I mean, to get a hard on, it's a big mission, especially if you're coming from a tireless job. Saka akatoita plan chaikunyasira plan kuti nguva dzakati ndichauya ndoita basa rangu. Zvanga zvitori nake nane kuti ascrime kuti ndarepwa. Zvanga zvitori nane kutoti akatochinja narrative kuti ndarepwa done. Ndarepwa aisungwa. Because I can't rape, then this man was gonna go behind bars. That's why she didn't talk of rape. Oh yeah, so it was really they are right because I Sakavaga accepted the mistake because they can't rape murume akadi akasunga.
But because it was more of them But doing there was a Thomas na Sibo. But let's say, for example, the normal logic thing for anyone, you don't need university PhD. Ukandobva pamubhedha wako ukatravela to another hotel, the first night of hotel, your body inotofila kuti haisi mubhedha wangu, this is not my bed. Saka murume uyo chivindi chake chekuti unobva how many minutes does it take from to toilet to go outside? Let's take kumambombera kusakubva wewe. Like, how many minutes does it take for him to forget his home all the way back home? Ukopinda pfumba mwacho ane hard on to make it worse. ndanombodakara do, but aifana kuziya kuti mbedha wandapinda uyu set up nekuraisaidzorora munhu wake, because torora masaidhi akasiyana mudzimba umu. Saidhi raenda munhu yariso saidhi rake. Exactly. Naiye mukadziwo paakanzwa dhori chivhurwa anga asikatadzi kuti maswera sei. Dewa, the normal procedure munhu waenda kubasa. Let's say, for example, murume wangu akanokobva kubasa. The first thing he goes, unopinda mutoilet, ogeza maoko, oita zvinhu zvake, business rake, ogeza, ouya pamubhedha. Saka murume uyu waari kuti uri kubva kubasa, obva ati straight pamubhedha, wageza, wabrasha mazino ake nguva iyi. Right. Saka ikai ndarichisi ande kunyaya ndianasi. Pane ada kutaura 1 minute 1 minute tendo nyaya ndianasi. Uku ndine lungu. Aiwa andi. All right. Good. Ruva achipera. Ruva aripo? Kunyara kwakaita okay. Handiti ndinde pamute. Ndinoteerera zvenyu. Vakadza mukoma wangu pakuteerera chete. Katetira vava. Maikuda vanoteerera. Vadiko nevanhu vemasvingo vanga vagoni vanhu vemasvingo Dewa. Rose vanoteerera singaiti. Akasiyana nekubocha kutaurisa. Maigurukoni ndio mupedza boto. Ine njapisi yokwamutare. Nekwamutara vadhererwe. We need to make a plan kuenda kwamutare tese kuti munyatse kuona the room mutare tiri tese. Aiwa, zvakaimbwa kudhara namukoma Jona Moyo kuti kwamutare. Asi uyu unenge akatodza kwana amai. Kwete kwa Koni bongo manje. Right. Ndarichidai soka tichipinde because nichada uzodai zvo. Right. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program discuss real life matters of the heart. Sorry to divert and talk another story. It was just intriguing. We just want to find out. Please. Thank okay. We diverted for tonight's topic. We just wanted to find out this intriguing story that we're just discussing. But anyway, tonight's topic says self-esteem. Hi, DDC. Please keep me anonymous. I'm 26 and I have zero romantic experience. Generally zero. I have always been shy and insecure with the way I look. And I was struggling with my mental health badly up until 21 into 22, but also just focus on school and classes. I've worked on myself a lot, and I think I'm in a much better place mentally. In 2024, I made a lot of new friends, have more of a social life, and I'm back in university doing my second degree. I have girls and guy friends, and they tell me I'm pretty, but I assume it's because they are my friends. When I was young, I used to be bullied for the way I look. Now that I am 26, I don't know how to navigate the dating world, my wants, wishes, and honestly, I think I'm mature, but without experience. I just know that I'm vulnerable to manipulation by men, and I generally don't know what to do and how to proceed. I feel like an alien whenever I listen to my friends talking about dates, boys, etc. As I have no experience myself, I've also gotten to an age where people look at me sideways thinking there's something wrong with me, as I haven't even had
my first kiss. Do you have any tips or advice for me with 1, how to get out there, 2, what to do, 3, what to avoid doing? I will really appreciate. So tonight's topic, we've got this young lady who is 26, who has been struggling a lot through her looks. So to a point where she have lost her self-esteem through the experience of being bullied, being loved, yeah, ugly, body shaming, and all that kind of stuff. So now, 21, 22, she went into depression, but she managed to work around herself. Now she's back in uni doing a second degree, and now she's out there on the social media. She's now self-confident and everything, but she doesn't have any experience of dating. She's never even had her first kiss, but all her friends, they talk of sex, how dating is and all that kind of stuff. But for her, it's something that she has never done. So to a point whereby she feels when she walks, people look at her and say, what's wrong with her? So she's saying, she's asking for advice. What is the outside world like? How, she gave her questions here. How do I get out there? And if I go out there, what is that I need to do? And number 3, what is that I have to avoid? So she's asking for any tips to help somebody who in past has lost their self-esteem because of their looks, where she was being bullied from childhood until to university now, where she managed to get her confidence back. So if you were to advise somebody who is 26, who has never dated, who has never dated, who has never been kissed, who doesn't know what romance is, who doesn't know sleeping with a man is like, what advice can you give the person? So she gave 3 questions which she needs help with. The floor is open. Dr. Love, what do you say? Hi, Dewa. Let me just say, I didn't get too distracted. Saka, let me say my thoughts and then I'm done. Then I listen. Ketina. Imi, andisi Ketina, ndiri Katia. Imi Ketina munomuziya imi Ketina. Ndosaka ndataura kudaro, because I know you will react. Exactly. Hey, Katia. do I look like Ketina? Look at me, Katia. Katia, I know it's you. How are you? It's been like 2 years, Chaizo. Yeah, I've been recovering. You know, we all have lots of problems to solve, you know, a lot of things to do, studying, working, children, you name it. It's great to see you. Yeah, likewise. Dewa, is this woman listening or not? I think she's listening. Yeah, before we go all that way, we go to the roots. I want to walk with her through the example of my life, maybe to help her, and also because of the culture involved and where we come from and who we are. And in bullying, it's been for me. I've experienced bullying. That's one of the things I was talking to Sekou Thomas the other day. I didn't go straight to the point, but the reason why I'm gonna say this is because they say one way or the other, there's always this ugly child who always make other children feel bad about themselves. But now what she needs to do is to look at herself in the mirror and say to herself, we were all born in a different way. We can't be all the same. And some people, you may have a pretty face but an ugly heart. I'm telling you something that I learned from my grandmother, because I went through bullying at school. Imagine mkaradi one. I was the only colored child the whole school. Ndichipurwa uzi ndiri musope, ndiri Pamela Anderson, nandine mazizamu mahombe, ndichinzi Pamela Anderson. When it was time to play basketball, I had to, when I put a bra, I had to put a t-shirt and something else to keep my titties together. So it was a mission impossible. My drama majorates, it was my uniform. Nagandisika kwani. Kuti tiite swimming, my grandmother had to go through kutenga nunziko
my extra swimming costume anagogo kuti ndikwane, but it's all she needs someone who, for example, if she has a mom or auntie that she's close to, she has to open up. So for me, I was lucky because I had my grandmother, and my grandmother took me to a mirror. Ovati Katia, musope wakadai, munhu mutema wakadai, mumix wakadai, mungezi wakadai, Indian wakadai. If you look at all these type of people, they're all different. Some have different nose, they're down, anwatema, mino zetu zakaita more or less open up. My Indians, they're down, and you name it, my Arabians, you name it. But what she has to go through is she has to look at herself first, in and out. Good, yes, I'm different. I'm not Miss World, yes, but I'm beautiful in and out. A person who's gonna be my boyfriend or my future husband is gonna be a very lucky man, because I am different, I'm beautiful, and I am blessed. I feel amazing, and that's who I am. You take it or you leave it. For example, in ndinotaurisa, I can't change it since from birth. I think I'm always like that. But there are people who stay, who like the way I am, but there are also people who can't stand me. Kuti ikati unotaurisa. Saka you can't make everybody happy kuti satisfy munhu wese kuti munhu wese akude. Hausi mare kuti udiwe ne munhu wese. Saka one way or the other, choose a very nice currency. If you are US dollar, or tindiri US dollars, I'm difficult to find. If you are euros, over tindi tobva ku Europe, saka munhu unofanira kundichinja, unofanira kuti ungaine knowledge kuziva kuti currency ku Europe my euros akamira sei. Saka that's how I sort of saw myself kuti I'm a treasure, I'm a sort of like a ruby or diamond which is not properly nozichiko sekutomasi kupolishwa. Okay. Yeah, so you see yourself like a diamond, good, yes, and you don't see diamonds on the streets, for example. Saka, through that, you start seeing yourself as beautiful, special, rare, and you accept as you are. First, number one. Secondly, dating or kissing a boy is nothing special, because but when you're ready, when you find the right person, the person who understands you, the right chemistry, everything will just get together like this with the hands. Everything will come together, and you learn as you go. Unless you're a prostitute, kuduze kukisana nekuita sexy zvese. But if you're a girl, like a homie like me, takakura ku Zimbabwe, nana gogo, eitaro tivhare makumbo, first kufunda, first you need to study, first you need to empower yourself, first you need to invest yourself. Even if one day you get married, you can always take your husband for dinner, you can always say something in meetings, be someone. Saka, I'm happy that you're studying, and I'm happy that you're going to university, which makes a big difference. Saka, that means you're in a very good direction. Love, my friend, it always finds you. And one thing I also learned, whether wakashata or wakakora, une body shaming, as long as in a brain, my friend, there's always someone marrying you for your intelligence, not for your body, because your body you get old, it gets so saggy, you somehow with the you get sick or something. But nobody will ever take away your intelligence, your brain. They can take away anything they want physically, but whatever you invest in your mind, and the man who's gonna marry you is gonna be a very lucky man, because he's not only marrying a woman, he's marrying a intelligent person, he's marrying a person with a vision, he's marrying a person who has value and a care and something to say. Because in our times, at least I'm 43, in our times vasikana vaimhanya, and that's one of the sad story actually. Taimhanya kutiza kumba, tororwa, toita vana, torambwa, then kozoenda kuchikoro. Your life is already damaged. So it's so nice that you doing this first kuchikoro, first
your step, loving yourself. If it's possible, my friend, take a backpack when you're on vacation, travel around the world, save your money. Believe me, there will be always someone finding beauty in you, even with your faults. Ini ndaifunga kuti kuita mukadzi was a sin. Ndaifunga kuti kuita mukadzi was a taboo, because I was away from my own sort of what you call domain, or sort of like comfort zone, until I went back home where I was born, because I was born in Mozambique, but I lived in Zimbabwe for most half of my life, I think, and most of my structure, my culture, my mindset, everything was made in Zimbabwe. When I went to Mozambique, I couldn't believe my eyes that there were so many colored people everywhere, literally everywhere. I was like, oh my goodness, there's people like just like me, mixed race, mixed blacks with Indians, Chinese, you name it, in Mozambique. So that's when I started saying to myself, oh, there are actually a lot of people like me. So sometimes you what you're doing is you're putting yourself in a limited, you're looking at one direction. Open your eyes, my friend. Travel around the world. The world now is different than our time. Now every race, anybody can mix with anybody. There will always be someone for everyone. Gogo wangu aigara achitaura kuti poto imwe naimwe poto ine lead yayo. Imwe naimwe poto hapana paunoenda mushopu unoenda kotenga poto isina lead, unless munhu wacho akaba poto yacho uri kukutengesera black market. But if you are buying a pot, you must remember, a person comes, ovunza kuti poti imare, oisimudza, ovhara, ovhura. It's a normal thing any human being do. And for you, you're gonna find your own person, but give yourself some time. What you need to do is to love yourself. The moment you love yourself, because remember, you're coming from depression. Depression triggers a lot of things that is not, it's unnecessary. So what you need to do now, love yourself, because the moment you love yourself, the whole world will love yourself, because what you portray from inside will come out, and everybody will love you as you are. But if people don't like you as you are, it's okay also. Get used to that. That's how life is. We find it in families, we find it in our jobs where we work, we find it in our universities, we find it in our neighborhood, we find it everywhere. That's something you can't avoid. That some people just don't like you. And sometimes it's not about your face, it's not about your body, but it's your spirit. Maybe I don't know you, maybe you're this bubbling person, and some people can't handle a bubbling person. And maybe you're this person with a different interaction, in a different view of life. When you interact with people see a threat, so they probably put you down. So what you need to do is, the moment you say, do this ritual that I still do when I'm down, because sometimes as a woman you feel like you're fat, you feel like you're sad, you have pimples. So you look at, every time you wake up in the morning, say to yourself, good morning, Katya, are you ready for the day today? Let's tackle this day. Today is a beautiful day. I'm blessed. Whoever is in my life is blessed. Whoever has a privilege to meet me is a blessed person. And whatever I touch today is blessed. Wherever I go is blessed. And God, if I'm going out today, let me just bring this loving scent, that loving person, that beautiful. Sometimes, even for me, in my experience, when I go to a coffee shop, for example, I don't know the people, but the people just start smiling at me, young and old. I don't know why. The first time I said to my daughter, vanhu vari chimba dziri kundismailira ngei, zvikanzi nemwana wangu, mama muri kukangana zvamanga muchitaura muri pamira kuti I'm beautiful, I have a beautiful scent, I have positivity, I love myself. Saka what happens is the universe listen, the energy, your words, your love, your affirmation, they confirm what you say. But if you say to yourself, oh, maybe because of my body, or maybe because where I am, or because this and that, then negativity will always follow you, and then you feel out of place. Even to find a guy, it'll be difficult because you are tense. Love yourself, relax. Love always find us. Here I am.
I was married before. I always said my first husband died, and I still found another guy, and he still married me, and I moved to Norway. So you see, there's always someone looking for someone, but you need to be out there, love yourself, and cherish yourself, and tell yourself, empower yourself. You don't need anyone to tell you. Say, I'm the one of the most intelligent person. I am the one who, the first one to go to university. I broke the curse. I am rich. Even if I know you don't, I am rich. I am famous. I am divine. Which are not after a month, your whole life, your whole world, you see things in a different way. Imagine the first time ananga chutasa kuti, who is this person? Especially me, for example. I talk too much. I don't even know what in Basra say because I'm always talking. But people understand me. They like me how they like how I am. Some who don't like me, I'm like, it's you, that's your sort of like your how do I say, you're the one losing, because that's how I am. So like, I don't pretend, don't show the side that is not yours, because then it will be difficult to maintain. Be yourself, continue who you are. They will be, and talk to people, smile. If you see some people, you don't need to be like, hi, I'm Katya. No, you just say, there's so many ways that I learned, especially living in Europe. You don't need to say hi, but sometimes the eye contact with people, hi, oh, hi. And you see, Guti, the world will sort of like open up, because, I don't know where you're studying, but if you're studying in Europe, some of the parts of Europe, they're not used to see black people, especially the black people who studied, the black people with the intelligence. So it's like a threat to them. They want to find out. In that process, you might think people are judging me or people don't like you, but then maybe they're mesmerized with, wow, this is a beautiful lady studying, doing her own thing, and it's such a beautiful and rare feeling. I was so impressed when I heard kuti hauna boyfriend ausatambokisa munhu. That means you are a very focused person. That means you are very determined, and that means you know what you want. You don't just settle for dick and dumb. So when the right time comes, my friend, it's just the chemistry will just follow. And don't forget, love yourself. Keep yourself happy, and everyone, you'll be like a magnet. You'll be when people see me, oh, hi Katya, how are you doing? Why? Because that's the feeling I give them. Is like, oh, hi Seku Thomas, how are you doing? Yeah, what's up? So next time Seku Thomas sees me, he won't be like, good evening Katya, how are you? No, he'll be like, oh, hi Katya. Why? It's the same frequency that I am giving him, of reaching out and say, I'm a very nice person. I don't hold any grudges. Here I am. I'm out there. Hi, Seku Thomas. How are we doing? How is Scotland? How is this? Next time Seku Thomas wants to talk to me, he'll be like, hey, hi, Katya. How are you doing? How is Norway? I was thinking, I saw this. It's because of the energy and the frequency you're giving, you portraying to another person. Saka, you start with you. If you want my advice first, it starts within you. You settle yourself, get your anxiety together, get your depression together. Tell yourself that depression is for white people, not for black people. In Indonesia, depression haisi yangu. Anhu atema takakura tisina depression. Isusu depression takatoizwawo tapinda mueurope kune kunonzi anxiety, kune chinonzi ma depression. In Indonesia, I look in the mirror and say, I don't have depression. I love myself. Yes, there's no sunshine, but I am the sunshine. I'm going to shine with people. I am the sunshine. So wherever I go, that's what I do. And you see, things will be completely different. And maybe your boyfriend will be right next to you, but because he was sort of like scared or holding back, he will be more easy to approach. So relax, take it easy. Love always finds love wherever you are ready, but you need to be ready. You can't find love when you're not ready, because you're gonna hurt another person. So you can't be ready for love or to kiss someone when your body is not ready, because you are in a process of body shaming. So the moment you open your mind, your heart, and your soul and say, you know what? God made me like this. I am lovely. I am beautiful, wonderfully made. And you know what? I'm exotic. And I am such an intelligent person. My friend,
you come back with another letter and say, guess what? Now I found a boy, I have kissed him, and I probably do the, the plan B and stuff. And sex, you always learn. Nobody is an expert of sex. Even the prostitutes are not expert of sex, because if they were, there will be not marriages, there will be no other things than sex in the bars and stuff. So sex, you go along as you grow together, you learn together. And I'm not saying for you to watch pornos. You don't need to watch porno. Let your body learn to be yourself. The day you are ready to have sex, you see the rhythm. Like we were saying earlier on, you know your guy knows, your woman knows you, the way you touch. So you have to demonstrate your own password. You need to also find yourself, how react to to sex. What is sex to you? Do you feel headache after? What best can you do? What is the best position? And you learn as you grow. But the main thing here, the root of the main thing to open the most of the your problems, is to love yourself first. For example, like I said, I also went through bullying because I had big breast. I was telling Seku Thomas the other day that because I had big breast, and it somehow I didn't let people put me down about it, because I managed to work it out. But at the same time, I started feeling pain on my back, and I started saying to myself, no, I'm not going to have more kids. I'm done with kids, and this is the time for myself. My kids are growing. And every time I come back from work, I was starting to feel pain. I went to the doctor, and the doctor said, no, your breast is too big for you, and for your height, and for your size. So I had a breast reduction, and here I am. I'm feeling amazing. I'm recovering, and I'm happy. I feel real. How do you say when you realized and complete? Because somehow it's something that I didn't really want to have, but God gave me. But with time, I sort of like made peace with it, and because I made peace with it, and I was ready to let it go, and now I let it go, and I'm ready, and I feel beautiful. I feel skinny, and it's something that I always wanted to feel. So it's all about yourself. First, my friend, love yourself, and say depression is for white people, not for black people. Black people, we don't have depression because we have Sekuru Thomas, Sibo, we have a neighbor, we have Sekuru and an auntie. Talk to them. Open up. You find someone. Not everyone is an enemy. Find a friend in your within your family member that you can trust, and say, you know what, I'm going through this, and you vent it out, and they'll tell you their opinion. It doesn't mean that you have to follow what they say, but since you're going to university, I'm sure you know how to surf what is good for you, what works for you, what doesn't work for you. And through that in life, you navigate yourself, and you see that, oh, it's not as bad as they say. Inini first time ndakaita sex mandakati Mwari handidi, but second time ndinenda kutotsvaga kuti sekuru second round 3 round ndinenda kutoti maiwe please ndoda kutobvisa headache. Saka you see, it's all depends. And there can be a woman saying, hey, inini sex kana right from day go, and ndinotomboifarira because the way they did it probably. So give yourself some time. 26 years old, you are spring chicken. You are young and beautiful. There will always be someone wanting you. They could go tine expiring date. Ana Donald Trump angaskarori kairi katatu. Ana anunza naye ana Elon Musk angaskativana everywhere. Ana Jeff Bezos angaskarori chembere. Saka, you see, you just have to give yourself some time and understand yourself. The moment you understand yourself and love yourself, it will be easy for another person to love you, because you can't fill up a cup which is already full. So empty yourself first. Love yourself first. The other person will be easy to plant flowers or to love you, because you're already ready. Because there's no depression, there's no resentment, there's no, oh, I'm behind time, or people think I'm too slow, or because and Sanda Kiskwa is nothing special but kissing a guy. Nothing whatsoever. Nothing special but having sex. But what is special about sex and kissing or intimacy is when you are ready.
That's the best time, because that's when you open up. Because remember, sex is not just sex, it's a soul tying. So you need to be careful with who you say have sex with, because some people have terrible souls, and some people they don't know how to handle a woman. And for what I see and what I heard with the letter, you're a very delicate person, you don't know. So be careful with people taking advantage of you as well, because people are looking for bleeding sharks are looking for bleeding people, because the moment they smell blood, you are the target. So just take it easy, take your time, there's no hurry. In That's one of the things I was saying. One of the advantage of living in Europe is that people prioritize their career, their life, their dreams of traveling, their dreams to do things, living by themselves, and then find a partner. We do it all wrong. That's why we think we are behind, because we one of the things that makes us leave our homes and get married early is because of the situations of our families. Some of our families were poor, and we were a lot of people living in the house. So you're like, oh, let me get married and just get rid of lots of problems. But little did we know that when you get married early, when you're not ready, you are putting problems on top of another problem, because you're not ready to love yourself, you're not ready to love another person. And when the kids come along, it's even worse. That's why you see lots of women have resentment with marriage. That's why you see lots of women getting divorced. It's not because they don't want to be in the marriage, but they went in too early. So everything in our lives needs to be good timing. Learn to do your own timing. Not everybody has the same timetable. Some people go faster, they get married faster. Some people get married late, but rather late but happy than to be forcing yourself because you feel like you are behind and you didn't kiss anyone. My friend, you're gonna kiss someone until you say, hey, tonight I just want to sleep. There will be those days, even if you get married or if you find a side partner, you're still gonna say, I just want to be alone, read a book, I just want to do nothing. Sometimes just doing absolutely nothing, quality time with yourself. I go on my date by myself. I do my quality time. After I come back from work, I have cooked. I say to myself, I'm going to take a walk or go to a coffee shop, meet a new person. Oh, hi, I'm Kaji, I'm from Africa. Just that, it makes me feel good. I come home, I'm happy. So find something that makes you happy. If I don't know, like I said, I don't know where you're studying, find coffee shops. Nowadays, find coffee shops, go to the library. That's where you meet people, and then you're gonna talk about weather, talk about history, history everybody knows, most of them, not everyone but most of them, but especially yeah, or dogs. If you're in Europe, anything regarding animals is a good friend, because the moment you start saying, oh, your dog is cute, that's a conversation you have, and it's already a day gone with your therapy. You don't need to go to a therapist. Therapists are people on the road. And it's a very sad situation that our generation, everybody's on the phone. So be different. Talk to people. Interact with people. Oh, hi, thank you for the coffee. This coffee is amazing. And the next time they go to a coffee shop again, the guy will remember you and you'll be like, oh, that woman is here again. Oh, hi, how are you doing? I know what coffee you like. You already have a friend. You have someone to talk to. It's a day gone that you have. A day without a smile, it's a very sad day. A day without interacting with people, it's an unproductive day. So write yourself a board chart and say, okay, this is my target for the week. Smile, think positive, affirmation to myself, I'm beautiful, and all that stuff I said, and then say, today I want to meet someone new. It doesn't mean to be a man, even an old woman on the wheelchair. Say hi. Oh, your hair looks beautiful, because that's what old people here in Europe do. You see an old person with lipstick and with coming from a hair salon. Just say, wow, what a lovely lady. What you did, you are affirming something beautiful. In this life we're living, whatever you give out, you get back. So whatever negativity you do, you also get negativity. But if you give love, somehow love finds you back. But if you give hope to someone, somehow it comes back. It's like Seguru Thomas, makakura kuZimbabwe, kukaenda kugomo, ukati wee, gomo rinokuti wee, ukati hello, gomo rinokuti hello.
all. So that's how our life is in practical life. Whatever you give is what you get. So try to give positivity. Try to be the garden where there's a desert. Try to be this beautiful sunshine where there's no sun, because that's how we are. We are all here for a reason, and you are beautiful, and you're special, and you will find someone who will love you unconditionally, that you don't need to beg for love, because the moment that they see the uniqueness in you and the love that you can give, my friend, love is beautiful. Thank you. Oh, thank you, Katia. Ndiani siwo? Kana Rondiru, I think. Rua. Rua wachabhadona. All right. Pamwe harara because nandi kutaurisa. All right. Siwo. Pinda tinzo. Kune kanoizi mbichana plus ndoda kuverengerwa tsamba. Saka taura izve. Okay. Could Dr. Love mama inzwa tsamba nditi? ya ndainzwa Saka go ahead. mira indingoti ga Katia wataura chaimo nemo what I can add to that handingaise zvakawanda zvamataura kuti self affirmation, those are words of self affirmation and self aware, and pakuti kumabhoyi haana inonzi hanzi haana depression ndaseka hangu inogona iripo depression, and that I have experienced myself, the sense of depression in some way during a traumatic experience kufirwa nevabereki, going through a divorce in some cases, going through certain upheavals. You tend to get yourself down into the doldrums of life. But the good part about it, mauya ne-solution inogona kushanda kune vakawanda asi kwete vese, yekuti munhu anokwanisa kuitei kuzvipepa, prepping or psyching yourself up. And when you do that, ndiyo inonzi neuroplasticity, where you train your brain to do what? Your nervous system to change its structure, I think, and function in response to any intrinsic intrinsic and extrinsic influences, be it pain, a loss of life, kana zvakadaro, mataura nemo. And that solution kuvanhu vatema tinomborasika. And this is the one thing chandinonzwa vabereki vachitaura, hama dzichitaura, ana sekuru, ana mbuya, ana tete, ana gogo, ana vose nana baba mukuru nana baba munini, zvichienda zvakangodaro. Kakawanda unenge uchinzwa munhu achiti iwe kushata sababa vako, kana kuti kusafunga kupusa wakatoredzera tete vako, kana kuti something in that order. Iwe unenge uchiti uri kutsiura munhu, asi chaunenge uchiita unenge uchipamhidza. You are actually speaking life, which is negative, or death I should call it, into somebody's life. Musikana wedu yari ane 26, bullying is a manifestation of that. It's people who have also been traumatized, people that have experienced zvinorwadza. Bullies always want to hurt other people. That's why vachizotanga kuite kutaura zviri negative, and they are full of negativity. In many cases, mabullies, pakurova, pakutuka, kuchinyira kana kuitei. And zvine hazvitangire from nowhere, zvinotangira pakuti munhu anenge aexposwa
through a lot of traumatic issues kana kuti an upbringing yanga iri negative kwaari iyeye, saka anenge oitei ozvibuditsa zvichienda kunoafekta vamwe. So munyori ane 26, it is not you that is the problem or that has the fault or that had the negative aspects of your life. Wakatoshandiswa and wakabvumira kushandiswa nevanhu vanga vachirwadziwa muupenyu hwavo, iwo wobva kuteerera nekutendera mashoko awaitaurirwa. He wakashata, he wakazodii, ndivo vanga vakatoshata vachona. Nyangwe vanga vakanaka pachiso, mashatiro sezvataura naKatia mukati muhana umu, in their hearts they were in pain. And sometimes it is pure evil, kuroya chaiko chaiko, where they just want kuti ufinhure munhu kana kuti unyatso kurwadzisa munhu kusvikira kwekupedzisira. And you gave them the opportunity to speak into your life and make words of affirmation. And remember, words of affirmation, you are affirming it to yourself kuti ndizvo zvauri. And they were negative, unfortunately. So in the same route, Katia vataura chokwadi, speak to yourself. That negativity, yaunenge uchinzwa uchiti I don't amount to anything, handisi, handina kodzero, kana kuti ndinodika here, kana kuti chii. You then speak out words of positive affirmation towards your life. Because do you realize what you think about yourself, how you see yourself internally, is how you are going to act and how you are going to allow people to address you and to treat you. Treat yourself well, they will you know kuti pakadaro unogona kuitei, unokwanisa kubuda une positive situation. And it's not everybody that needs to be positive to you, not at all, because hatisi tose tunoda kana kuti tunofarira kana kuti tunotsamwa kana kuti tunovenga vanhu. Hatisi tose. There are things and places and people that you yourself are meant to be in your life that preserve your dignity in a positive way. Vaya vanenge vasine hanya newe kana kuti vasiri muupenyu hwako kana kuti vasina kodzero yekuva muupenyu hwako, ndo vanouya vachikutuka, vachikutsvinyira, vachikutarisira pasi. So be cognizant of that. Urukuita masters yako, I'm assuming, because this is your second degree, and I'm hoping it's a master's or something even better. You understand you have got the critical analysis and you've got the capability to look at things and preserve and also identify it. Wozunzwisisa kuti uri papi? Because at the end of the day, those negative thoughts are living rent-free in your mind. But what they are costing you, both in your mind, in your psyche, as well as in your physical world, is just your self-esteem, as you've perfectly identified. And the best way to do it is to kick out vanhu vasiri kubhadhara positive rent, vari kukubhadhara negative, vari kutora rent out of you. They are not putting anything worthwhile for you in your mind and also in your psyche for you to actually accommodate them. Saka chingosiya izvozvo. The minute you start looking at yourself in that way, and you vanoti NPL, neuro programming language, yekuti you change what you say, you affirm it, and you consistently talk to yourself about yourself in that positive way. And you'll come to points where zvinhu zvinonetsa.
And that's a tool in your toolbox. That's a hammer that you can use to draw down the nail. Asi kana yakuzouya nyaya yekuti you need a boyfriend, tanga watarisa kuti uri kuzvipresenta sei. Handiti tinganyeperana hedu kuti haiwa you can go wakangoita nyaupe kana kuti chii out there and you feel yourself and comfortable. Handiti ka and asi une mismatch kana kuti zvakadii zvakadaro, the outside appearance yako might actually be indicative of your internal appearance. Love yourself internally. You'll dress to your to your satisfaction. And this you have to dress to the nines, to dress very comfortable. And zvinoenda sei zvinoenda nehunhu hwako. You don't have to wear my miniskirts to attract men. You don't have to wear tight things to attract men. You have to wear something that goes with you and that is decent and comfortable to you. And that will attract the right person. Because you are trying to attract the right person, quite any person. Anditika. So when it comes to that, just see how you present yourself in terms of your presentation at a physical level. Psychologically, psyche, emotional, watopiwa tools to deal with those. And neuroplasticity, the affirmation of words, NPL, or something that you can do by interacting with people that are positive to your life. Maona. The last thing I would do, nekuti urukutsvaga mukomana kana kuti urukuda kuti mukomana auye kwauri. Chokwadi nchekudai sose zvataura Katia. A smile goes a long way. It opens up the barriers to what other people might see as a hindrance, kind of a wall. A quick smile, a quick jab, and the light expression. Kwete yekutsumwaira kana kuti kunge uri kumwa grape juice kana kuti lime juice kana kuti lemon juice. Usai don't go with that serious face, especially kana pane in the presence of people that you think might be an interest to you. Go with a light face, smile on it, and that will go a long way. And the pakuti kukisa kana kuita seika. Naturally speaking, yeah, ndakaona vanhu vanoti vanogona kutsvoda asi havagoni. Kwete kuti I experienced it, but ndinotozvionawo pane dzimwewo maskits anoitwa. And it takes practice, but there is one big rule to kissing. Don't open your mouth wider than the next person. Just mimic the other person. Kana akavhura muromo kudai soka unongoti baby muromo tiite fange setiri kumbonyemwerera takaruma malips edu and then toita kana yadaro you then open up a little bit to make way for your tongue kana makuita zve-French kissing, and then from there you then coordinate naye left right left, or the diagonal kana kuti 90 degrees unenge face yakananga huko. It becomes so natural, but make sure kuti one usavhure muromo, be ningirikini muvhare, and you come in with that small smooch into a French kiss, and it then makes it much ningirikini natural when the tongue is introduced, and then from there you can do the head ningirikini balance ipapo. But beyond that, izvo unokwanisa kuzviita pakuzopinda pabonde. It's not a rush one, because one negative experience, especially after you have waited so long and anticipated for so long, one negative experience could put you back a long time to recover.
Saka take your time and woita nemunhu anokuda chaizvo and munhu anoziva kuti chii ari kukuroora, nekuti kungozvipa kune munhu ka hazviitwe. Saka ini chandinoadvocata ndechekuti ziva naye pakutsvodana, guma kana uchifunga kuti unozotengeserwa mombe isina, bhuru risina rakakastretwa, guma unzwisise kuti zvakamira sei ikoko, yakasimba sei, inoreacta sei kuti unzwisise. But usamupe chikafu ichocho ndechemambo, chinongodyiwa namambo. And pakadaro mirira kusvikira waroorwa. I would encourage you to do that, because that is precious. And yangobva kudaro hakuti hauchaidzose. And that to me is an important thing. Not kuti it's the most, but it's important to share with the one that you love the most. Panyaya yekuzoti, how you can get to introduce yourself. Usanyare mwanaskana. You have a lot that you are studying and that you know you are worldly to some extent. Anditi. Talk about current affairs, but don't talk politics. Current affairs in terms of just the melodrama in terms of my movies, my shakangodaro, or something that you can hint from the guy, kuti anofarire, or even the surrounding areas at a coffee shop. Uchimona chiverenga book, unongo pasa ona ari kuverenga physics, ari kuverenga sociology, and then you come up with a subtopic here, sociology, whatever book they are reading. Kana uri coffee shop, kana uri library, even better, unongobva wamubvunza kuti ungandibatsirawo nechi, then wote ndafarira chi, the way you think, can we meet for a study or something, kukantin kana cafeteria, wherever you would be, and there you go, you have started something. Usanyare usachke ku approach first anditi, but do it in an innocent way that you will permit him to then make the decision to pursue or not, or either way. And the last thing chandinga kutaurira hanzvadzi yangu, I should say, ndezvekudai, when you are out there putting yourself out there, remember that iwe ndiwe une chimuti kwete mukomana. If you go out uchiti uri desperate, chaunozononga anonzi magindagoria chaiwo. And at that point in time, there is nothing you can do but unoitwa cycle through the process, and you'll soon hate the process and the game when you are supposed to be hating the person himself. Quit the game and don't play the game. Play your true defense iwe woga. With that, ndinongo siyanchiti good luck. Social media iriko, and ndakutaura nezve online dating, because I have an imbalanced opinion on that one. But ndongosira vamwe kana vane option iyoyo vanonzwisisa nyaya dzachona. Ndapedza. Yeah, sorry guys, before somebody said, I wanted to correct something. Sorry if I said kuti vanhu vatema hatina depression. Why I say that? Because the moment you know that anhu vatema tine depression, inouya zveshuwa, and it's difficult for us to get it because like you said, takakura tine traumas ana gogo echiti kushata kunga mbuya ako iwe unonga une face akaita unga gudo. Saka it's different trauma yedu nevamwengezi. Saka kana muchiona nichiti anhu atema hatina depression is because depression yemangezi yakasiyana neyedu yange ichishaya chikafu waiyabota. Mangezi ane cheese, ane ham, ane jam, ane zvese, but ane depression. Isu depression yange iri yenzara.
yekutukwa, yekusakura, yekuenda kumagrocery. Saka you see it's a different level of depression. Saka that's when chiti vanhu vatema hatina depression. That's all I wanted to say. Thank you. Right, siwo uripo here tichiverenga tsamba yacho. Are you there, Siwo? ndikuoneka here Aiwa, kana wakamute ka hatina zvetinetiwa. ndiripo. Right, let me read the letter, then you go ahead. Hi Ddc, please keep me anonymous. I am 26 and I have zero romantic experience. Generally zero. I have always been shy and insecure with the way I look, and I was struggling with my mental health badly up until 21, 22, but also just focused on school and classes. I have worked on myself a lot, and I think I'm in a much better place mentally. In 2024, I made a lot of new friends, have more of the social life, and I'm back in the university doing my second degree. I have girl and guy friends tell me I'm pretty, but I assume it's because they are my friends. When I was young, I used to be bullied for the way I look. Now that I am 26, I don't know how to navigate the dating world. My wants, wishes, and honestly, I think are mature. But without experience, I just know that I am vulnerable to manipulation by men, and I generally don't know what to do and how to proceed. I feel like an alien whenever I listen to my friends talking about dates, boys, etc. As I have no experience myself, I also gotten to an age where people look at me sideways and think there is something wrong with me, as I haven't even had my first kiss. Do you have any tips and advice for me? 1, how to get out there. 2, what to do. 3, what to avoid doing. I would really appreciate yapera tsamba. Sivo, Aro. yapera tapedza kuverenga tsamba. All right. In order for Mono to gain or to get experience, you have to start somewhere. Haungangotangi nekugona. Haungangozvarwi nekumhanya nekutaura nekuita zvese, uchatotangawo somewhere. Saka experience dzaari kutaura idzi kana asina haana because haasati azviita, achazviita nekufamba kwenguva yacho. Ozoita ozova muzvina whatever she will get experience over. Zvekisi zvekuti zvimwe hasidzidziswe munhu zvinozongouyawo naturally as you give it time. Wanga wakazvibloka nekufokasa nezvechikoro handiti. Saka zvinova zvakanaka because sekutaura kwazvaitwa naKatia, plus that's just natural. Your education is yours. You cannot share it with you can share ruzivo rwako nesu nevamwe, but your qualifications are yours. They cannot be shared, they cannot be given to anybody. Saka what you did is you during my experience yakatozvipa yekuti uri muzvina mabhuku unenge utozikamwa kuti doctor kana kuti munhu wePhD nokuti wakaiena, you earned it, you got it, wakazviita, hazvina kungozvipiwa, hauna kungozvitora, wakazvitorera time. You had time to study and focus and achieve. Ndo maachievement manje iwaya, handimazviona.
Saka zvawakaita nenguva yawakatora hatiti zviri wrong kana kuti hatiti wakakanganisa, hatiti wakanonoka, nokuti hazvina mujaho izvi. Kana pamwe kare zvaiva nemujaho zvokuti kana wasvika gore rakati unofanirwa unge wakati, hamene mutemo wayo mambo ani, mambo Mufakosi kana mambo Makore kana ane anga akazvinyora pazvikwati. Hazvina formula, hazvina zera, handitika. Saka nenguva yazvo zvichazongoita zvoga, asi kuti uzvione. Sorry, I'm yawning. Zviri contagious ka chirwere chako chakuda kutipa. Saka kana kuti chida kupindura mubvunzo wako kuti ndozvitanga sei ndozvifambisa sei, now if that's what you want to focus on, handiti apo mwachimbofocusa nezvechikoro, wakuda kufocusa nekuti uwane dates, uwane out there, you to belong out there, kumboswimawo mumaponzi wayaya, handiti. Ende senokutaura kwandiri kuti hazvina formula, hazvina mugoni, because unogona kubata pakanaka, unogona kubatwawo pakashata, nekuti hazvina kuti ukaenda pakati ndo pari right. Tokuti enda kuchechi unobatwa neurorepana mufundisi tichikuti kuchechi ndo kwakanaka, tokuti enda kwakati koko kuchikoro ndo kwakanaka, pinda muraibhari ita zvakati ndo makanaka. Aiwa, zvichangoita zvoga nemapindiro aunenge uchipinda maavenues nama-in and outs, but be open minded. Ubuli hwawataurawo hunokwanisa kunge hwakakumolda into what you are right now and what you have right now, so you know what to expect and you know how people talk, you know how people are. That's just people. Thanks for your courage, Ganoti. You survived from whenever to where you are right now. Nebuli. Some people to the edge, you see, they will not take it any longer and then they will jump over the bridge. I can't live, I can't breathe, I'm dead. And then for sure they end up killing themselves. So that's a story for another day. So where you are at 26, you are not very young, you are not very old, you are just right there. So you are not late for anything, and you are not early for anything. You are just right there, where you know that now I'm focused on this. That's very good. You are not rushed. You are doing it at your own pace. Saka that's very good. Of course, life tinogara nevamwe. We look at what Sibo has done, we look at what Kate is doing, and thinking, ndatusara ini. That's just life. We do that. But you look at yourself, look where you're coming from, and look at where you're going. And exactly where you're going is not guaranteed a smooth road. Just a my bumps, chamienda my road and my potholes. Because nobody knows. You don't know, I don't know. Only God knows. But you look forward to a better road in the future. Wakati tasa sekapede mashingo ndozo zvatinokushuvira tese kana newe ndozo unotishuwirawo, asi hatinga kuti ukaenda pakati ndo pakatonaka, unodzoka pano uchiti makanyepera, ndozvona. But kungovawo open minded semunhu akadzidza kudaizvi, uchiita pick and choose and evaluate and live and take some, ndozvado upenyu. That is life, because not everything is good, not everything is bad, not everyone is good, not everyone is bad, and not everyone is giving you bad advice. So you choose what you want to take and lead that road, and if you hit a wall, you make a U-turn and take this left turn or right turn. You don't get stagnant. Haumiri chizvawakaita nechikoro hauna kumira kana tokuenda nacho. Saka just chimboenda nemafriends ako. Start with your friends because you know them. You might be afraid of going by yourself since you mentioned kuchka, bully. Yes, you're afraid to jump in the pool. Go with your friends. See how they interact. Go see where komunenda kwacho kuti vanhu variko environment iri kufamba sei. Just like I say, it's not guaranteed kuti zvauri kuda ndo zvauchanowana, but uchanoona zviriko zvichaitika panguva yauchaenda ikoko ndo zvauchaona.
akuti pandabva ndasvika bhora rachibva ratanga hatasvika mvura yakabva yatanga kunaya, but hazvina kunzi mukangosvika pana chatovhura mvura kuti inaye. Aiwa, pamangosvika imi mvura yaibva yatotanga kunaya, but hazvirevi kuti venga yakamirira kuti mutange masvika. It's just the time. So when you go with your friends, whatever happens there that is happening. When you go to the mall, ukaenda kumbonoshopa shopa, ukaenda kucoffee shop ukarewa, what is happening there is not like somebody was waiting kuti sibo zvaatopinda ngatitoita noise. It's not like it's a surprise birthday party kuti takati toda kuti paanopinda padoti shout happy birthday. That's different. Saka my advice to you is just don't be afraid, because now you are aware, you saying kuti ndoda kumbodai. Saka you know kuti wakuda kumbodai, but ndakumbodai yacho haina formula, haina muzivi. Iwewo ndio uchazvifamba uchaona kuti apa pandakananga apa as you drive along kuti ndiri kunopinda mumvura here kana kuti ndiri kuenda pane light yekuti ndinokwanisa kuita drive past and go through. Handiti slowly but sure. Hauna chawo chamhanyira iko zvino kwakabva uku ndokure kana ndokudhuze. Saka pautori patori right. Saka ndikuti you are not late for anything and you are not in a hurry for anything. Because everything that you are doing, even in kuchikoro, it was not guaranteed. It went on as life goes on. You bully wako, look at where you are right now. And you are talking about bully yakaitika past. It's past, it's not present. Yavangano yavakutaura. Ndakaimbobuliwa ndakazobodai ndikazodai ndazvakudhara. Saka ngatitaurei zvanhasi tichienda mberi. If you think paunoenda pauchasvika pacho ukaona no, this is not my environment, you change course. No, I can feed in. And then when you're trying to feed in, don't be the party owner. Can I say party? Be a participant, but which is your safeguard, because you know yourself. But you know what you want. You know what you're looking for. But be open-minded too. Because sometimes you have to put your guards down so that you get in and you can see. Then you do not hate yourself. Usazvirwadzisa. Nditi nokuti kuda kukwana. Usazvirwadzisa. Go with your friends, because those are the start. Wekutanga nokuti you know those people. Nditi akona ndakazongowirawo, ndakazokwirawo bhazi kana buruka kwakaburuka vamwe. Iva vamabhurura kumafriends akonotovaziva. Kana vachidhetana vachiti ningi vanodana naiwa huna wako, just go with them. We do that. People do that. Unaenda navo, then mangwana wozoenda wega. And that's how you get to know people, places, and things. Then they exchange my numbers. It's the coffee shop, you move a house. Chakat. Nokuti hazvina kwokuti unless kwatoita ma-dating sites ndopatingatokuudza kuti ukaenda ma-dating sites ndokunonengwana, but zvokungoendawo waenda kumovie, waenda kuclub, waenda kulibrary, waenda kucoffee shop, ndozvavanenge wazongonosangana nazvo ikoko neinteraction yanonoita nevanhu. And sometimes people, one of our blunt anogona kutosvika achitokudza ndakuda sisi wakazonaka wakazodii, woudzwa masweet nothings, wotoshaya kuti izvi naimiko chimbomirai makunyanya kuti smadha. Kozota mwana tangirawo kuroti pamapinda apa hana yangu yarova, mufungi munombonzani koimini. Zvotangira ikoko mototaura motochinjana maadresi, ndodzidza pakati kana kuti anoti nazo chikoro hazvina kubuda, but mukutaura ndokusangana kunoita vanhu. The conversation will lead to another thing. Handiti ndokutaura kuzopana zochinja language nemuviri wako kuti how uri kuresponda sei, the chemistry, zvinoita zvega. Kana zvangoita unozvinzwa wega. So ndati hazvina formula yatingakuzoita so wega. Kana zvaitika unongozvinzwa wega kuti unoita kakunyaranyara so kekuti munhu wacho unomuziva iwe usingamuzivi, but wakublasha because manhingi ake iwawawo akubuda kuti you are getting attracted, kana kuti you are attracting somebody, kana kuti somebody is attracting you. Zvinoita zvega, but how you then take it further ndizvo zvinozongodependa kuti wa open minded here kana kuti wavachi. But some people vanobloka, akadai obloka hapasisina watobloka maavenues ese. Saka unoenda upi? You give it time. Just like Katia says,
kuti I always say that too. Kuti there's no way you can give something that you don't have. Hapana chinhu chandingazokupa inini zvandisina ndozvionepi. Ndokupa kana ndinazvo. Just as much as love. If I do not have love for myself, how am I going to extend the love? Ndoionepi. Ndoona kupi rudo rwandisina. People fail to understand kuti rudo rwaunopa mumwe munhu ka. You must also have it for yourself. That's the beginning of everything. Zvide iwewe first. Rudo rwako rwaunozvida iwewe. Rukapfachukira unokwanisa kurupa mumwe munhu because you have it. Kana ukatsamwa chigara ukafunda mwana mazuva ese uchide unozofarira mumwe munhu sei iwo uri mutsamwi. Unoti aniko sibwere anotangika here. Handiti watopiwa zita riri negative kudhara. Haatangike uyu. Kutonzomwa kuti sibo kungomudai amubve. Avhare muromo anotaura anofara chaizvo akasununguka akadi. Handiti kusananga uchozikamwa nekarekta yako zvinokango ukati funduma iwe hauzvidi ndonzi ndakashata. Why are you waiting to be told by somebody else things that you possess? Havazi mwari kabakona mai vako waungati ngandimboteerera. Unogona kuteerera mafriends ako but unogona kupikisana nawo. Because that is life. That's part of life. You don't have to agree with everybody. Even in school, sometimes you argue with the teacher. 1 + 1 = 11 teacher. The 2, prove it to me. The 2. You want to go 11. Because that's what? You must also be head. Evaluate it yourself and see it fit. Because at the end of the day, like I'm saying, it's all going to be your achievement, yourself, your things, yourself, your well-being, your happiness, and your journey, your life, your story to tell, your book to write. Yours by yourself, not anybody else. Just like what you are achieving in your education, it's yours. Macertificates acho anenge akanyorwa zita rako ukafa anongohemwa apa pananzi zviya zvinogoiwa mbatya rasivo riya ritsvuku riya ipai katiya KPI ngaipiwe mukoma gwangu. Hazvina pakuzonzi macertificate ake BSN yake ngaipiwe tewa. Kupi hakuna. Handiti saka you did good. You are not in a hurry for anything. It's now, if it's the time that you feel it's time for you to find love, well, let it be. But be positive in everything that you want to do, and also open for my humps. And that's how I. Because when I was smooth, I'm go smooth to say layers. I think gonna kids even muchikoro makutora mabuka emboti wome umboneta remedy yes kudzokera unoita futi. Don't zvangu zvinongoita love. Partnership, friendship, bump head chete. Ndozvananga kuudza kuti ndo upenyu hwakangodaro ndo zvinongoita upenyu. Hauna formula yekuti tetedzera so unobuda runaka. Haasi madade. Handisika mwana mai. You are on the right path. Urutogona zvarutoda izvozvo. Polishing yourself. Ndora machizo emphasize that you are polishing yourself. Uchikoro ndechako. You're going to get a good job. Kana uchida kwada kuvhura business kwada kuti say it's you. Spread your wings. The sky is the limit. Apana munhu akambonda guma inonda ndabata denga arichaenderere mberi ndatoshaya ndoita sei hakuna. Saka ramba kana zviri zvikoro zvoda kuramba uchita ita. But right now you think it's time for you to find love. Yes. Pursue. Enda. Kana uchitya watonogona kutya, just go take a walk on the beach. Maskati machena kune vanhu unoziva kuti wakaenda kwakachena usiku ndopona ndabhinywa ndazoda ndabonikitwa and ndarasika. Go somewhere during the day, on a Saturday, on a Friday evening, kwakachena, you go and 1 hour 2 hours uchisabveya uchidai uchiona kuti how do people interact. Sometimes zvinongona kuda ngoona mawaniso kuti but musikana anga achitofamba akatomiswa nabudha vatogara pasi vakutotaura. Because that's just life. That's also how you get to know people. They also how they get to know you. We are different. Takatosiyana takadai zvatakaita. Takatosiyana tozivana nekusangana nekutaura ndopatinozozika uya ningiri. Because tabatana tikataudzana. Zvino kana usina wasangana naye kutaura naye unenge uchingofera mukutya.
Saka but oh, I was a failure. Look at you, you're going to do another second degree. Saka kuti unobata uningiriri mombe nenyanga dzayo. Hautotyi kutungwa because unotoziva kuti I can do this. Haimbonitwi mombe ndokurwisana nayo zvawakangota chikoro. Saka be firm mujeni yako yerudo iroro, you find it. But pane pachaita disappointed decision yako, it's okay. Disappointed nemunhu unongosangana naye, it's okay. Just do not get lost and don't get fooled. Go with your instinct. Follow the light, your light. Don't be fooled by anybody else. Don't be forced to do things that you're not comfortable doing. Number one, do what makes you your blood run and your mind. Put your mind and things together. You got to eat, you got to know. Take your break and reevaluate and see kuti zvinoita here kana singaitiregedza kana zviita ita zvikaita kudaro nekuti wazifunga kuti zvaita zvikabhamba kondizvo ndoupenyu hwacho zvikabhamba that's the experience manje ndio experience because you've done it and you want to hazviiti saka munhu akasiya you have a story to tell. Don't know the experience haingowani kune wakagara. You have to do something to gain that experience. You have to experiment to get the experience. Okay? Experiment to get the experience. It does not just come. You have to do it to gain it. Saka kutya, you have to overcome kutya kwako through participating in things. Tama activities. Take a road trip yataurwa famba, travel. Ndari mabhururu ako tanga kumboenda wega, isolate uchingoona. Travel by yourself and just kungoona chiro chingoona ndaenda uko ndakangoona ndikanoona. And if you don't want to engage with anybody, chifambire wega uchingota survey. But you know it's going to be very impossible kuti ungobva kwaunobva wangoti mwanda unotaura naye wadzoka azviiti. You're going to meet somebody wachakuti moro umboda kumboti kwindi akosisi naye unogona kutotukwa rufungo rwakanaka chakachaka unotozopedza watotaura chete because we live in a society nevanhu. Saka you have to talk to somebody, you have to say something. Okay? And I'm not bashing you and ndingopawo advice ndingotaurawo zvangu kuti mai vaya vakutaurisa vakangazenge vakundituka ayo ndikutokupraisa kuti you did right, wakaita kuchikoro hakuna kumanikidzwa kunzi chiregedza wana 26 wakurisa nani mubvunzo kuti ndawakura pai munhu anenge akudaro here kuti ndazokurisa chii musoro here gumbo zvani zvako here kana zvangu nguva yani yako here kana kuti yangu handivazvona everything is yours. Be proud because you're doing it at your own pace, at your own willing, at your own heart and zvako. If something happens today, it's okay because everything zvinoita kuna takasiyana vanhu nguva yevanhu dzakasiyana zvinoitika panguva dzevanhu zvinotosiyana. Ndo masikirwo atakaitwa naMwari, ndo Mwari cannot just show you kuti bhuku rako reupenyu rakadai so zvinobva zvafumuka. That's why we don't know. But you plan for it. You plan for a good life. You plan for a good thing. You plan it. But it might not go according to how you plan it because it's not all about you. It's about who is our maker and where you are. Road hauchafamba ndo anodetermina kuti wazogumburwa here, watsika mufeso here, watsvedza here, mvura yakunaya here, chiko handwazvona. All good. Don't be scared. My point is usatye vhunduka, yes, because it's another scenario yawakuda kupinda muri vhunduka, but usisakutyise because variko vari kutumhina vachinyura hamari kuona vari kubudirira mukutukwirwa mavari kuita. Saka pinda imomo, join the pool, start swimming, join it. Daipi simwe hanzi masura sei tiripo hedu. Saka don't be afraid. You are writing your own story. Love yourself to the fullest. Do what you can do when you can do it. Don't be forced and do not be fooled. Because the life we are living these days is full of con men. If you are not careful, yes, you sink and you drown. But that's okay too, because that's the journey. If you find out what you're thinking now, chop. We have people that have done it. Vakatova testimony kuti ndakatonyura ndakatotangira pa number 1. Kana wambona ati kuye mukomana uya ndikuisa zvangu disclaimer so that part internet yapababa. That guy murume wa Mary
that footballer uya angati mari musawana ginimba yakadai mari ndiyanga iri mari yangu vakatondijuta mari yangu. He lost that money. He lost everything, that guy. But he's coming back. He lost everything. He lost his wife, he lost his kids, he lost his money, but he didn't lose himself. And this was on. Because you can lose everything, but if you are you know you do you lose everything and everybody, but then raise your head up and start all over again. But paunochatanga ipapo chatanga wakasvinira uchiziva kuti panapa ndofa kunge ndine maziso 4 kana 6 maziso mumusoro, maziso kugotsi nemaziso makumbo, pandiri kutsika, pandiri kuona, pandiri kubata, because that will be an eye opener. Unenge wakuziva upenyu hwako kuti ndakambojutwa but handisi kuda kujutwa. Just like you're saying, people tell me that I'm beautiful enough nenyaya yekuti pamwe vari vanenge mashamwari angu here. You should tell yourself. Beauty lies on the eyes of the beholder. You tell yourself you're beautiful. You tell yourself you're clever. You tell yourself you did that. And then because if you manifest series, zvinobuda, if you can go gara uchizvisa pasi, unotaura kuti unogara uri pasi. Zvibige wega. Indototaura kuti I love me. I love me, I like myself, I love me a lot. Ndozvidisisisa. Ukazozvida unoda kudiwa nani? First love yourself kutozvida to the next level. Imwe yekunzani akazvifonera. Kana ukazvifonera zvidere kuti halo ndini Sibo pano. Sibo ndepi ndiri bosi kotodiko. Moita zvamunoita mobuda motorwa drink. So Sibo modzoka kumba kunyimorara. Life goes on. You're doing good. If you think you're doing bad, depression, yeah, sometimes you choose to be depressed, but get out of it, chop, so that it doesn't kill you. Everybody goes through a mental situation. But you need to wake up from it, because that's part of life. It's a way of reevaluating what you think and what you know and what you want to do. What you think, what you know, and what you want to do. Those are all 3 different things, but you have to do them to experience. And you have to experience, and you have to do something to experience it. It can't just come. That's my experience, but that's not your experience. It's mine, because I did it and I lived it and I'm living it. So to do your experience and live it, do it. Don't be afraid. Do not be afraid. Get into it. Get your experience. Come back and tell us to our path. That's my story, and I'm sticking with it. Didn't you, Sibo? Out. Wow, that was beautiful. Thank you. Right. Nisvamwe ndokunga zvokutaura mapedza zvese. Anyway, tichangoti zvedu ombi chani. Low self-esteem inonetsa vanhu vakati wandei. Yakatombotinetsawo zvedu, but tichiri vana vadiki. Because kukura munoona kwese we were very quiet boy and all the stuff, but mumaindustry matakazondosenza zvakaita kuti vanhu tizotaura ndokuzosvika pakutaurisa, because vanhu vanongoita bhora vaona wakanyarara. So be very careful the type of friends who you mingle with and all the stuff zvinodetermina futi. But kubhula vanhu vanobhula, especially kumisha kwedu kwatakakurirawo. Bullying yaivapo, but it's only kuti takakudzwa zviya zvokuva vanhu vari tough. Ndosaka kune mazita akawanda ekumunemo and all the stuff zviriko, but zvinoti affecta nenzira dzakasiyana siyana. You find kuti I don't know kuti culture makudzigwe etinoitwa, because I still remember vamwe mai vakauya vakasvika pamba pehama yavo yanga iri neighborhood, but vakawanika pasina vanhu vachida kusiya vana vavo kuti vaende kuchikari, vaibva kune rimwe raini hatisu tiri munzira inoenda kuitomachi. So vana vacho vanga vari masoka mukoma nemunin'ina, saka vakazokumbira amai kuti ndokumbirawo zvemusare nevana vangu ndimboendawo kuchikari, ndozovatora ndobva kuchikari. Saka vakanonoka, vakawanika kune raini, saka vakatowanika manheru achona taidya nyimo
nyimo chaidzo idzi nyoro dzadzabikwa musoro. Saka wakawanika tichingodya and we were eating from the same plate. Nakacho vakasati eya vana venyu vanotobvumawo kudya navana vangu. Mai vakangoti vanosungasadya vose handiti vanongova vana here. Kune dzimwe dzimba havadi mufungi zvokuti vana vangu vanoshupika. Ende zvakazomeka hazvo senzi ndati kurei because kwavanga vabva kuramaraini kwavava vabva nehama dzavo dzavaida kuzosiyira vana ndakazozvifunga hangu ndati kurei kuti maybe ndosaka vaitaura kudero. Ende mukazoona kana pana malecturers anga ari kuyunivhesiti is now late aitaura maordeals aakaona mukukura kwaakaita. Amwe akazoawana kubva kumarelatives ari so close kumudzimai but vakazopedzisira vakuchengetwa nani naye after vasisina munhu anochengeta. So these things tinozowana muregera mumlife dzetinorarama idzi. Pana vamwe vanhu vanongowanika mweya kaikongotarisira vanhu pasi and all the stuff. So zvinoda kuti unge uri strong zvinhu zvakafanana naizvezvo, otherwise ukasadaro mumwe munhu unotozosvika pakundozvisungirira. But isu sedu takakudzwa zviri tough. Fortunately zvinoti affect hazvo but not zvakanyanya like zvanga zviita kugwanakati yakuti kuvanhu vatema hakuna depression. Ndinobvumirana naye because varungu vanodepresswa dzimwe nhambo nezvunhu zvimwe zvemanga ndinoona mabasa ahave experience of working with them kubva time yandakasvika muno over 20 years ago. Zvimwe zvinhu zvinova affecta kana zvavanoti zvava depress you can't even believe. And yet kunesu vanhu vatema life will be still going on pasina kana problem. Tinozvoona mumabasa a very silly thing. No, I am depressed. Really? So, zvimwe ndezvokuti ukasazvida iwe muridzi hapana chinofamba. Hapana kana chinofamba. Tinogona kutarisirana pasi zvimwe zvokuti unotoshayiwa. Remember pandakaunza mai vangu kuno. Ndakanzwa mashoko akataurwa nomumwe munhu ari so close. Wavadanira chiiko? Handikutsvaka kungondochengeterwa mwana because my last born was very young. Tsvaka kungondochengeterwa mwana because mamedhi anodhura kuUK kwaari. Handina kumbenge ndichitarisira mashoko iwawo kubva kumunhu wakamataura. And munhu wachona is a very well up person. But zvinhu zvaanga asingatarisiri kuti zvingaitika kukamuchembereka kadero kuti kangakwira ndege. It was a shock to him because wakangozokaruka onzi vaenda because tinotarisirana pasi dzimwe nhambo zvakanyanyisa vanhu vatema. So vanhu vamwe zvinotafecta zvimwe zvisingaiti. So you need to be very strong. Zviri zvokuti wakanaka shamari zvetinoda pavanhu zvakasiyana siyana. Vamwe tingadira anakati yakutsvuka kwavakaita kana kutiwo mazama vanga vachindotaura kuti vakarijuswa. Vamwe tigodira sivo kuti ane maso. Saka zvetoda pavanhu zvakangosiyana siyana. Tambeta vamwe mai vataenda navo kujimu may Yesu rest in peace vaibva kuNigeria. Vaiti vari patreadmill apa varungu nevarekera varungu tese nemabhoyi makawanda zvamu vari kumakweta tiri vacho vaivatarisa kudai because vanga vane imwe figa yaizorodza vanhu ati fesi yavo zvainge yakaita. Apa murume wavo was a professor, well known professor. So
First yanga yakanyangara but vanga vane structure yakanaka iyo vanhu varume vaingodonha masiriri ivo vari pachirova treadmill yavo. So hazvi zvinhu zvokunyanya kuzviisha mumwoyo nezvazvo, because there is something umwe munhu somewhere ari kudonha mate kuti nhaye vedu vei komunoti ndodiko panapa nanhingi. Saka ndo nyaya yacho, just be strong. Zvinhu zvese really positive things zvataurwa navanhu vanga vatanga kutaura vese, handinawe ndombonyanya kuti ndingapokana naye, but ndo nyaya yacho iripo. Love munhu wokutanga kuzvida unofanira kutanga kuzvida ndiwe. You must be the first person kuzvida. Munomu kana uri muno handizivi hangu kuti uri kupi. Mumwe musi ukaona kuti zvakakurekera kana une kamari kako, find a friend, moenda kana kutora bhuka kavhakesheni kedu, musatanga kenyu, musatanga kuinda kure, tanga kuinda kana paPortugal kana ipo paNorway padhuze apo, munoita 2 hours muri mundege, mosvika mondonakirwa muchitorana mafoto muchiita sei, kose havasikana zvenyu kufamba mega, handingazvikurudziri kuvanhu vechisikana. Kana varisa varume vakaita sezvi kungotora kabhegi kangu zvimwe tondozvionera mberi ikoko, kozi vanhu varume abhuru rongofamba riri 1, no problem, but hadzi dzofanira kugara dzakati wandei to protect each other. Ndozve ndingangotaura chete, otherwise ndapedza zvangu ndini sekuru kwangu. Sekuru kwangu, you said something interesting. Even ngaende ku gym, because you can talk to people, because you can market yourself. Because, for example, you can go gym, especially the first time, you have to talk to someone. Machine no sense say, do you know that is the first time kusenza machine? This is the first time kana muku gym. So people most of the people will help you, at least in my experience, because I'm from Africa, for example, where I'm living, most of the time I only see me. I don't see lots of black people unless I go to a big city 15 minutes from here. But I don't really see people. But what I normally say, I'm like, oh, I don't know. In Africa, we don't have such thing like this. Then they'll be like, oh, this works like this. Oh, thank you very much. Oh, you're very nice. Yeah, but your English is amazing. Oh, thank you. I'm from Africa, but we have schools. Then you tease about it. You talk about it. You have fun. Because remember, some of the white people wangeza haasiramba kukwira ndege chaiko, kukwira kumboendawo somewhere, hapana kwakamboenda. Saka anotarisira pasi, anofunga kuti pana zvetinoziya. Saka iwewo empower yourself kuti uzvibvunze, play stupid. Itongozivi kuti alright, how does this work? I want to do adventure. And it's so amazing. Even mazwanu kutofamba nemap chaiko. Everybody have a GPS, everybody have a map on the phone, but just to sit with a map with yourself, nakafunda geography kuchikoro. You believe me, you know, in Inzimangwani ndinoita date ndega pamba pano. I just want time for myself. Ndogara mu coffee shop or ku library. Noyeza kuti kumana saka ndofunda geography in my chipepa. And pantodarika munhu chiti, are you still reading this atlas? Yes, it's interesting because it reminds me panando kuchikoro tichivhura maatlas tichekutaura kuti Botswana iripi wechisendesa chiloop chaicha, and it was fun. Now everything is so easy, so that's why people don't talk to each other. But if you have something unique, different, people will approach you and say, oh, you're still using this? There's a new update of this. And you're like, yeah, I know, but I like the old ways. And you become unique because you like the old way still. It's like, yeah, I'm still moving with the new system, but I still love the old ways. And this is amazing. That's how we talk to people. So go to gym, go to the forest, kana kwenda kumapark chekutozviitira picnic wega kugara. And it's so nice. It's such refreshing kuzvigarira mupark uchiona anhu ari kuseka, uchiona amwe macouples ari kutukana, uchiona imbwa ichimhanya, imwe chaiva ichive padhuze newe. And by the end of the day, you distract yourself. Because remember, one thing we forgot to tell you, you're 26, your hormones are high, very high. So what you need to do, you need to balance your hormones by distracting yourself.
The moment you distract yourself, love will just come through the window or through the door without you looking for it, because you start talking to people, interacting, papaki, library, coffee shop, oti gym. Kana uri kufunga kuti wakashata, titumire foti, tinokubatsira isusu magindagori akuti pfeka ichi, uripi. First of all, you need to see where you are. Inini pendakabva kuZimbabwe taipfeka masike sekuThomas, taipfeka mazisketi aya ngoti taenda kuSt Joseph kumachechika, saka taipfeka mazisketi aya mahombe kuti tizi tiri decent. But pendakaenda kuMozambique kune beach, first time yangu kuona munhu aine anonzi maanda swimming costume aya ari G-string, kuma ndakati Mwari, munhu uyatsofamba kuyatsa kuti ga kazi tiri kubeach, iwe uri kupfeka kuenda kumasowe. Saka you see though, it all depends where you are. Saka first of all, taisa kuti which country are you and what does this country require? How do other people dress? Ukapinda mshop, you don't need to buy things which is 200 euros or 100 or what 1,000. Find something kuma HM, something decent, something nice that matches with the surrounding where you are. Then you don't feel like an outcast. Ngokuti manuka tafana tufamba sekuThomas. Remember I was talking to you, you can easily identify a Zimbabwean from far away, kuti uyu muZimbabwean, uyu Muslim, uyu Indian, uyu ngewe ku Pakistan, by the way they dress, the way they carry. Ukona ma Pakistan, wherever they go they are carrying things ungari kudzingwa. Even kwenda ku beach anonga kutakura mapoto awo ekunda kohira ikoko, anonga there's always something they're carrying. Ukaenda kuZimbabwe, maZimbabwe mapaper bag aya, mataxi bag, unobva kuti muZimbabwe wakatakurawo zvakewo. Saka let's try to fit in, let's try to study kuti tiripi. All right, what does this work? I'm not saying for you to completely change who you are, but try to sort of like fit in. How does this culture works? How do people talk to each other? How can you interact? How best can I be like a normal person? Because nowadays we are all fighting our demons, we are all fighting our battles silently. Saka, be kind to yourself, be kind to other people, because you never know what the other person is going through. Thank you. Yeah, chinoitika ndechokuti unomboona dzimwe nhambo kana tikafamba, maybe you will be the only black person. Like pandakaenda kuLuxembourg, pandakangoona umwe mukadzi ouya dzevo vakazoti konane zvaono, because anga ane mudhara wake chaendo unga yanga iri blessed. Ouya pendiri achiswima achida kuita nyaya, mudhara wake wasetepi. Ndakasara ndoseka zvangu. Ukatsamwa akamukadzi kacho kadzokera kurumu, ndikasara But all depends. It's all about where you are. The environment counts a lot. It plays a big role. The environment where we are, it plays a big role. Because vanhu vamangeza anotarisira pasi kuti aiwa ma foreigners tiri kushupika, anofunga kuti amwe takatiza nyika dzedu ngehondo. Aiwa, amwe takachuza kuita better life. Saka dress yourself properly and portray yourself nicely, because zvakafanira kuti nina remember a lecture yangu waita kuti dress nicely, because pakanzi pabiwa phone for example, first of all unotariswa kuti mublack uripo here, munhu wakashata wakapfeka zvakashata usina kuita well dress ndio wato suspect. Because that's very true. Kana iko kumuta kwedu ndakambokwira bhazi ndichienda kuchitungwiza, mazuva arakwirigwa padhuze nokunjanjiya inoenda kuindustry iri kudhuze nokumbare, takutoda unobuda rega. Yes, do you know kuti munhu waisecha anga akarova sutu, but muchinda aifungidzirwa ndomwe mufana ndaiseenza naye pareserve bank, anga akangodresa ane chimwe chibhemudha chake nemazijomba aisvika ndiye pakanzi pano munhu wakati chenjerai zvikwama, vanhu vese vakatanga kumuvha kubva pana wachaenza Alex. Mazuva andagara kuchitungwiza apa vava vachiinda kune mbavha yacho. You see, that's what I'm saying, that isusu sevanhu vatema tinofanira kupfeka zvakanaka. It doesn't mean that kuti unofanira kupfeka Versace or Gucci, but you will be representable. Kuti ukavhura muromo wako pakanzi pabiwa,
you'll be the last person to be suspected, because first of all, you are in the same level as them, or a little bit way above them. Saka anonga akutokutya kuti munhu womunhu mutema hake, but chikoro peni unoiziya. But even ukafunda ukadini ukapfeka mapijama okudini kungaudini kufamba zvisina musoro, unonzi maiwe unaimbavha ndio maimmigrant ari kuuya kunoku asina madocuments, wakutolebwa zvinhu zvisizvo. But if you dress accordingly, if you dress nicely, like I said, it all depends from inside out. You dress nicely. There's no way I go out with that lipstick. Akuna ndogeza ndopfeka, even if I dress, but the day I know good I just want to pick a shirt and the jeans and stuff. But lipstick and different, because I feel complete when I put lipstick. Good, yes, I'm beautiful and I'm going out. So I can find something that you like. Everyone, you don't go wrong. A nice shirt and nice pants with the boots and the jacket, you feel good and you're representable. Panonzibata imbava or pane wasiya bomb aunzi ndiwe wasiya, because unonga wakapfeka zvakanaka. Imagine sekuti Thomas, because uri munhu wega munhu mutema, obva wanzi mbavha iyo, munhu wese kundokutaisa kuti ndiyo. Zvakafani mamuslims aya maindians aya anonge nendebvu kudai, ini ndinotoatya ndikakwira mutrain. Why? Maybe is one of the simple person, haasi harmful, but zvanonga akapfeka zvezvo zvechitaliban zvezvo zvinotyisa. Inini handigari ngoti anonga ane mabhegi awo black. No, inini what comes in my mind kuti maiwe ndiwo aya anonga ari kunzi anosiya mabhegi obuda mutrain kungakanganwa. Mona. Yeah, and that's very true. Ndakazviita ini ndine kalanzibhoni kangu kachida kuinda kuno munomaiti kuluna paki mutauno tiri mubhazi, akapinda iye murekerai nezibhegi rake, ndakaburuka mubhazi. Mwana uri kudheta tisati tasvika kuti ndikati amira tichakwira rimwe bhazi, takazouya toseka muno mai acho nanasisi wake ndikati ndati I can't risk this. Exactly. And iwo anongochitonhuhwa anonzi chiko ma-spices, ukakwira nawo matrains anonhuhwa their own different smell, anonge achinhuhwa ma-spices ekuti unongochiti munhu wanga ari kubika ari mupoto wanga ari piko, kuti akakusmaila mazino ese anonge akaita hameundi marudzi anonge ari kubrasha nawo kuti mazino anonge ari black or yellow or red. Saka it's very scary. So that's why ndiri kuti anhu amwarika kwetinga tiri kumativi enyika, ngatizive kuita fit in, ngatizive kuti alright, zvakafanira kuti ndiri kubocha ndobva ndati G-string yangu neswimming costume yangu ndobva ndati paruware. What do you think anhu kubocha nasabu kanoti? Kuti mune shuwa mwandi haisi mashure here kubva kutaundi kuya kotipfekera kuya kufamba usina hembe unozwa kupenga. Saka it all depends where we are. Uripi? What time are we? Pindo mushopu uchiona kuti alright zvinhu zviri mufashion, because mazuva ano you don't need to guess much. Unotoona zviri mufashion, new things zvinoiswa kumberi zvokuzi this is the new things coming for the season, like now it's autumn. Saka unotoziva kuti this is autumn. Otsvaga zvinhu zvako zviri more or less like autumn, zviri clean, zviri decent. Pakanzi maiwe pano pashata mapurisa asvika, you be the first one to say excuse me. Haikononzi sekuru uyai pano mainini utsvedai pano makutosuspectwa ivo hapana zvawaita. Saka handisi kumataiza kivi. No, we're just talking with the experience. Kunotiri bho zvedu kuri seiko iwo. In with the experience. For example, seku gwangu amunombosa ma-Nigerians anopfeka sei? Munhu mutema sesu everything, and they are very tall zvese, but dressing unobva watozoti my way uyu mu-Nigerian. Without opening their mouth unobva watozoti my way apa mu-Nigerian.
Saka, that's why I'm not saying bad to her, because maybe regarding the letter yangari kunzi wangane depression munhu rubva depression sekugwangu hautomboitsvage zvefashion. Do you know what I see in Norway? Anhu anoenda nemapijama, munhu musvinu kumuka chaiko nyatsoita maflops ake, kokupinda mushopo aine mapijama, koti mukaka nechingwa, kobhadhara kokutobuda mafirst days later. Komana, in a normal life, in a really person kuti kumuka hauzvitarisawo pamufesi yako kuti ndamuka sei, alright ndikuenda kuna anhu ari busy, and imagine I want you to picture 8:30 or 9 o'clock, people are busy buying this or doing this, and you une pijama uri kunyatsa kuti kidi 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 kutenga mukaka wako nechingwa. Alright, nyika ngeyenyu, tinozviziva, we know kuti ngeyenyu, we know kuti isusu tiri takauyawo kuno tikutsvaga kupona, but hewena iwewe ichitrai munhu mutema manje, ngatichichinja, kundochinja basi, ichiita ikati yawo sekuru gwangu moti PJ yenyu t-shirt yenyu because sometimes you like those old t-shirts, obva t-shirt yako iri comfortable yanyatsa old one that you just feel like it's comfortable, onyatsa kuipfeka orara omuka kirikiri kusupermarket. Guess what? Ndio marefugee tiri kubhadhara tax aya, ndio ari kutora tax yedu aya. Ndio haashandi, pamwe utori doctor, pamwe uri doctor, pamwe utori nesi, uri lawyer, but unonga kundofremwa kuzi ndio maforeigners ari kutitorera mari dzedu. Pakaipa. Anyway, handizwi pane achiri kuda kutaura here apo, because handiri kuona vanhu vanenge vaenda kundorara. Kana kone anga achimbokomenda munhu ungavavata. Yeah, but anyway, thank you for aiding me today. Aiwa, panondo penyu. Yeah, but it was really nice to catch up, and it's nice to know that this I hope we helped her. I hope we uplift her, and I hope she'll learn one or two things. Aiwa, tinotenda. Yeah, but life is a journey, sekugwangu. It's a unknown journey. Kumana. Uripo kana usingadi kupira pane apa takuvhara isu. Yeah, Koni, how are you? Long time no seen, Koni. Hanzi unotaurisa kunga inini saka pinda tizo. Give uri kunyepa, wanyepa. Hanzi, those people don't even. Wati? Kunyepa. Aiwa, unoziva zvavanoita here? Takamboenda kutripi mazuva anda ndiri kucollege, tichienda kubull show inoitwa kupetu. Saka taifanira kubhadhara each umwe nomwe 5 pounds. The first person akatanga kubhadhara kuna lecturer iyeye ndini yokuti andoisa mari dzacho dzaidiwa samastudents, because ndandiri college inoita zveagriculture. Indapedza ameno apa vanhu vakazobhadhara kumashure after inini ndabhadhara. Pano umwe asina kubhadhara zvike, somebody is not paid. Muchinda anga abhadhara 10 pounds yake achiti anozopiwa change. Do you know akauya kwandiri zvinzi I want my 5. Ndikati 5 kunani? Zvikanzi I paid the 5. Ndikati so what? Inda kuna lecturer uyo akakubhadharisa mari yacho. And the fun part of it, lecturer wacho akazouya zvikanzi I thought you didn't pay. Ndikati iwe ndakatanga kukubhadhara. I was the first person to pay. Tichiri mubhazi tisati tatomboburuka. You see? Yeah. Give. Try kuita zvekuti they don't care. Pinda mubank wakapfeka zvakashata. And do you know that zvakasiyana nekubank kuAfrica kuti unonzi please dress properly. Unondona madziso kutarisana gadhi na counter. Kuzunonga kuti suspect kunyepa here sekugwangu. Let's be honest. Patainda navakomana
verekera vataichengeta mazuva anda tisapota vakomana vari mudzimba dzavo veibeti saka tainda uno withdrawa mari yavo. You know kuti patainda nemurungu pega pega aingosvika achipiwa mari but kwetiri mabhoyi vaibvunza aidi exactly every day ona izvinhu kaizvi ini ndini munhu mubhoyi ukamuona haumukangamwi ifesi yake because ndini one chete ndopinda muno ndina vakomana ivava and mabhenge kunoku akasiyana nekuafrica kuti unoenda every time uchiita the same thing. Kunoku just sometimes just to pick up something or to just update something, but they still do look at you up and down. Inini kana ndakwenda bhenki sekugwangu ndinotoita make sure kuti ndapfeka zvakanaka zviri decent zvinodhura and neperfume papa kuti anondismela kubva kuentrance kusvika ndichipinda and ndinotoona treatment inochinja kushifta kuti hi, how are you, what can we do for you, ngokuti pane mwe musi ndanga ndiri in a bad mood ndakabva kubasa ndikati kuenda kumba kumbopfeka kuzodini, let me just go. I was just with jeans and a shirt. Muza ndakatariswa kudai ndikati yowe ndikatombotaura indirect kune mwe mukadzi ndikati sometimes you may not be well dressed but you in a very fat account, and sometimes you can dress the most fashionable but account yako iri very skinny like a Somalian guy. Mukadzi wakaseka unze kundiseka saka it's all about how we are. The problem is that we trying to say something to the kune vanhu kuti vazive kuti isusu tiri kunoku hatisi kushupika ba, hatisi kutiza, because in their mindset isusu takabva uko tiri kutiza because hatina dzimba, hatina civilization, hatina education, hapana zvetinoziya, because ivona hapana kwavakaenda. Isusu takabva kwetakabva tikauya kwaari, ivona hapana kwavakambobva echienda iko, saka havazivi. Saka show them that the right way, because you are changing the narrative inobudiswa mutv kuti kuafrica kurushupika, ona iye anhu ari kukumbira. Saka akazoona different gwangu anongari kuti that's not what they say. For example, I have met 2-3 people Somalia. Siku gwangu, they are fat and such lovely people, and I always tease them kuti anwe, I grew up thinking kuti kusomalia kunoshupika kuna civilization, and aluku nunzi zonga zipinda mu mino ana aine mabonzi kazi. That's what they do for propaganda. That's what they do for propaganda. Unaona zvesho munhu Anzi, I need to come to Ddc gathering together, so I'll come, don't worry. Anzi nagivika you should come to Ddc getting together. I'll come, don't worry. Papa duze pa England apa aiwa. Okay. Yeah. No, but it's all about how we portray ourselves. Sekugwangu kano chizvida munhu unofila kuti munhu unochena. Like for example, pemunopfeka masutu enyu pepe, munga maita unga prime minister, kunga president. Hamucheti unga munhu uri kufamba murodi kana muri kuholiday munenge mune ka t-shirt kenyu kasheti muri kutamba tichi. It all depends the timing. Kuziya timing yekuti alright, now I'm at work, now I'm at the swimming pool, now I'm at church, now I'm at this. Saka, that's what I'm trying to say to the girl. Try to do these things. You see the difference. Why not give you yani mngezi wako? Ndichauya naye and you're gonna love him. He's such a nice guy. He's a bubbling guy. Mwari wakandipa present. This time Mwari wakanyatsa kundipa nekacherry pakeke chaiko. And unojaiva chibadura nani anese ndimo ngama makutoinvita iyena kupinda inini mungama kuti maiwe ngauye ndapota ngauye, because he's such a nice person. He's a very loving guy and ndinoda zvekutamba. Maybe unozeka zvakafanira kuti siku Thomas, you look for so long for love, then you find a lead yepoto yenyu manje inoenderana. Yeah, saka that's more or less like me.
and we're coming. Don't worry. The past 2 times I was in Africa, I went to Christmas. That's why. But I'll make a plan. England, 4 hours England. No problem. It looks like everybody's going to sleep. Apana kutaura this too. Yeah, naye mfana wangu arimurekera ari mucomment section anarekera bhizi takatovhara hedu vana sivo makaramba makamute apa isi takuvhara because chi wacho tairekera senior pilot wavata kudhara panongova na second pilot. Yeah, but anyway, it was really nice kugwangu talk, okay? All right. Okay, bye-bye. Bye. Have a good night. Bye. Bye. Good night. Yeah. Bamini give it to Batana.